город сонца раскінуў прамені паапапал ракі, глядзі не прамяне, кальдарадам ён сціпла прыкінецца і разальецца пагалоскай талакі, пакуль шляхі за нас малююць паўпразрыстыя вергілі. І не адкінуць іх працягнутыя рукі, не заглушыць слухаўкі і галаскі, што ўжо такімі, як думкі сталі. Мохам хістае на прасткі, але падземкай далі гне свае спіралі. Адам локаў лёска особы зрывае дах, і ніхто не скажа, у колькі гарадах я клаўся спаць і глядзеў пад дашак і бачыў зарапады крылы, сціскаўшы на спіне чыста сталічная звычка дзіры шукаць у небасхіле, пакуль надвор'е стыне хмары. Танная віньетка, трэба меней думаць і часцей праціраць праектор, не шкадаваць рэспекту нашай непёснай капірцы, да якой так лёгка паступіцца з кастрычніцкай. Я набіраю разгон з траецкага да верхняга, антыцыклон, чарговая праверка, і я не ехала лезу меркі твою геаметрыі, мне прасці зверху, адкуль ты маё люстэрка, пакуль я твоё рэха па паглядзе ўнутр, якое лялька воды з неба цягнуць нібы ляльку вуду. Затое я бачу наскрозь усе твае спаруды, бо я табой быў і я табой буду. Адам локаў лёска да маёй калыскі стала маім лёсам, доўгім і празрыстым, чуецца так блізка ангельская песня, бо моя прописка небо над Менском. Дагорыце да гора адно ці другое, двоіцца ўваход у нясонечны горад. Дагорыце да гора адно ці другое, двоіцца ўваход у нясонечны горад. Дагорыце да гора адно ці другое, двоіцца ўваход у нясонечны горад. Нясонечны горад, мой сонечны горад, мой сонечны горад, мой горад. Мой горад савецкі да мозга касцей, і гэта не выправіцца на пасце. Адам локаў лёска да маёй калыскі стала маім лёсам, доўгім, празрыстым, чуецца так блізка, чуецца так блізка ангельская песня, ангельская песня, бо моя прописка, бо моя прописка небо над Менском, небо над Менском. Адам локаў лёска, Адам локаў лёска да маёй калыскі, да маёй калыскі стала маім лёсам, стала маім лёсам, доўгім і празрыстым, доўгім і празрыстым, чуецца так блізка ангельская песня, бо моя прописка небо над Менском. Так, я вітаю всіх. У нас сёння Wholesome Game Fest пачынаецца. Ну і не толькі, то бок гэта другі дзень Summer Game Fest. Тут будуць такія больш індзічкі. І вось гэта вось усё. Вітаю
Welcome Как to я не ходила Wholesome в Direct ГТЦ, 2026, тоже your annual Сегодня мы summertime celebration будем of joyful, thoughtful, and hopeful Erasmus games. Bale. I'm Jenny Wyndham from the Wholesome Games team, and Здесь. we have got a jam-packed show for you today, filled with first looks, news, and world premieres. So О, женщина, я get тебе ready память to add сделала. to your wish lists. If a game, or two, or three catches your eye and you want to learn more about it, make sure to visit wholesomegames.com right after the show for links and details to every title featured. Now, are you ready? I'm ready. Let's see what's in store for our first announcement. Сёння у нас будзе вось Wholesome Welcome to Games. Dressmaker, a cozy Пасля game гэтага about making будзе dresses inspired by Потом real-world будем- dressmaking. Meet a range of clients who need outfits for different occasions. Take their measurements and adjust the mannequin to their exact size. Design the dresses in your sketchbook, cut out each panel, робім. pin the pieces, Як гэта sew it all вышываем. together. На чатик. Choose from a wide range of notions and Я намагаюсь haberdashery. гэта зрабіць, у мяне тут Deliver your не creations to your атрымліваецца. clients and build relationships to Супольный gain чатик. prestige with each dress. Всё Unlocking ёсць. new fabrics and accessories from the Emporium. Make the dresses you've always dreamed of. Мгм. In Dressmaker, coming to Steam this September. Wishlist now on Steam. У нас тут усё такое вось будзе. Маленькое Маленькая Today сёння. we are ready to show you our new game. This is Bognok. О. Ну, мастацкія стылі вельмі добрыя тут будуць. Так. Так. Тын-тын. Мяне слаба чутно, так, мяне трансляцыя там перакрычвала. Зараз лепей павінна быць. Тынь-тынь-тынь-тынь. Hi, Wholesome Direct. My name is Min, and I go by Или Min's что? Meadow on Я зноў зрабіла socials. бінга. I'm a cozy game content creator with a passion for farming sims, but I play a variety of cutesy casual games. I Вось. have a welcoming Яно было community where зроблена many of на вельмі us are хуткую руку, так што neurodivergent. I'm on прабачце. YouTube, Twitch, and TikTok, and Яно I'm a такое больш co-host of агульнае. Slowburn, a cozy game podcast. Next up is a beloved cozy game that shared its first ever trailer in Wholesome Direct 2023. It's back with a big announcement. Гульня ўжо гэтая вышачая, але яна штосьці анансуе. Нам сёння. Так. Что это за Stardew Valley? Не ведаю. О май! М. Мгм. Так, зараз я сябе бінга адчыню. Ты. We are Так. just getting started, but I wanted to take a moment to highlight this year's fundraiser. We're teaming up with the Yeti to offer 2 exclusive shirts celebrating Wholesome Direct 2026. A portion of each sale will benefit Transgender Law Center. Transgender Law Center is a Так. trans-led organization У 7 вечора у нас ось зараз Wholesome Games Showcase. Одну годину, пасля будзе 1 гадзіна Story Rich Games Showcase, што я вельмі чакаю. Пасля будзе Green Games Showcase. Таксама 1 гадзіна і ў 10 вечара Future Game Show. Самае вялікае на сёння шоу. Вось, але не чакаем там узроўня Xbox або там PlayStation. Мне падаецца, у гэтым годзе самае вялікае шоу будзе у Xbox. Хаця паглядзім. Befriend the spirits by piecing together their Про Overwatch past. наперед. Repair, decorate, and expand Ну, пра your Overwatch mountainside будзе home. заўтра на Join Xbox, Oasis хутчэй and усяго. plan epic orchards, build creative mega projects, or even throw fashion shows to unleash your inner fashionista. Make new friends or invite your own.
hop on a Fluffalo to harvest together, or host a jam session. Explore the soaring heights and tranquil valleys of a new mountain peak every few days and build launch pads to blaze new trails. Each day brings new co-op mini games to play. Catch fish, paint murals, rave with spirits, and weather the storms together. Open beta starts Блин, now on такие Steam. позитив. Я не можу. Так. Так Hi, это Wholesome позитивная Direct. I'm трансляция Etienne зараз. Watson. I'm a queer. Variety streamer plays mostly cutesy games, and if they're not cutesy, well, I make them cutesy. It's that easy. And it's such an honor and a privilege to be a part of the Wholesome Direct and to get to introduce the next game. Work together to build a new home with your animal friends in this next world premiere. Угу. Сусветная прем'єра, ми будуємо новий дом з нашими сябрами-живьолами. Виглядає мило. Наші сябри це 3 котки. А я навіть не ведаю, хто вони. Мабуть, я не єноти, або я не ведаю, хто. Ну, може, пат-пат-пат. My dear little vampire. Так, How's life in Moonlight Бінга, Peaks? там у мене I hope є you're settling in okay. просто упири, You've ну, always been вампіри. one to do things your own way. Так I що guess that's я what took you there in the закреслива. first place. But know that I'm glad you're there. That old farm could really use some love. Have you met Fiona yet? I'll bet she's grown into a fine witch since we left. Maybe she can teach you a thing or two. Are you trying new hobbies? Don't forget to take time for yourself and have some fun. Make new friends and maybe even meet someone special. Anyway, I'm sure you've got many adventures waiting for you. Maybe your dad and I can visit sometime. Until then, take care of yourself and say hi to Hell Kitten. Moonlight Love, Peaks. Mom. Download the demo today. Угу, демка Hi, вже Wholesome Direct. I'm доступна. Yans with Yans Cozy Arcade, art teacher by day, cozy gamer by night. On my channel, I break down games, share first looks, and keep you in the loop on all things gaming news because everyone deserves to know what's going on in our little world. It's a space where you feel seen, informed, and right at home. And speaking of space, embrace hope in the face of wider challenges in this game all about fixing the internet. In space. This is a world premiere. Сусветная прем'єра гульні про те, як нам треба буде чинити інтернет у космосі. О, от Симулятор створення Белтелекама. Так, 500 годов у будучыні. Калі за весь інтернет у свеце будзе адказваць Белтелекам, мы Олені. блядь, In the Drift. Мені вельми подобається, як виглядає. мы ніколі не еволюціонуємо. Так ось, бачиш, яны ў космосе, а ўсё роўна там гатуюць на звычайных гэтых Ну ось. плітах. Будь здорова. Дякую, дякую. In the Drift. Мені вельми сподобалось. We just wanted to take a moment to recognize these developers and Шкода, publishers що for making нема today's show озвучки. possible. Thank you або for я не your почула. generous support. It means the world to us. Ой,
Ой, гэта ж ужо выйшла, гэта не капібара. Щось занадто We've знайоме, described я this не game ведаю, as по цьому дуже Untitled було. Goose Game meets Spirited Away. All I knew about it was there was a capybara. So instantly I knew Такое it was почуття, gonna що be в минулому wonderful. годі я її бачила. Так, ось я і говорю, ми її вже бачили. І вона що, ще So не for folks who have a вийшла? partner or a child who you're like, I really want to get you interested and playing interactive media. How do I do this? This is a very approachable way because there is someone who can lead and someone who is also there just having fun. I want people to feel impacted by the story. I hope they laugh. I hope they feel the whimsy, and I hope they also feel the intention that we put into the story. I hope they feel mischievous. Ні, ще не вийшла. Капі. Everything's on sale. County. Where are we going? Discounty. Welcome back, Discounty employee. You sure got a lot done already. But don't you think it's time you made some real decisions? Blomkist yearns for change. But how it Тут ось новий changes, that's up to апдейт, you. додаток до ось гэтай Restore the гульні. І вона вже town or вийшла, crush their spirit. як я зрозуміла. So, what are you waiting for? Мгм. It's something every business owner has to decide. People or profit. Out now. Hey, Wholesome Direct. I'm Anna. I'm Jazz. I'm Ash, and we're stumped. We love playing games together. Whether it's helping each other Ash. through co-op adventures or trying to Не, one up each это other не in я. competitive party games, Or even if it's all of us doing silly voices for characters while Не. playing single-player indie games. our channel calls back to a time when you would get together with your best buds, sit on your comfy couch, and play games for hours. And you're welcome to come sit on our couch too. The more the merrier. Now, grab your friends, a camera, and keep your arms and legs inside the minecart while we take a look at our next game. Мгм. Мяу-мяу-мяу. Короче, некий покемон Снэп, только в городе. Мгм. І гэта яшчэ каопная рэч, як я зразумела. Dungeon Tourist. Турысты гэтых падзямелляў. Hello, Wholesome Direct! I'm Glasses Journal, your little ray of sunshine VTuber, and this right here is my friend Sprout, and we're both so excited to be here. You can join me and my community, the Little Sprouts, weekly on Twitch, where we check out a variety of games and celebrate their beauty and creativity, from retro classics that we grew up playing to new and exciting releases that definitely become our new hyperfixation for weeks at a time. And hey, speaking of new releases, a tiny world and big Щиро adventures await кажучи, as we take a жіночі first look сісі, at this яны upcoming game. так не дергаються. Я вось так само, я жанчына сижу размовляє. такая... Навошта? Як, Навошта такая блядь, фізика? Тому замість сісі вода вось нейкая такая, оп, і Мгм. просто самі живуть. Так, так. Ведаеш, як у Вітюберу машин гэтай Bubblehead? заўсёды такая праблема. Вітюберы заўсёды сябе мадэлькі, калі сісі на мадэльку сваю дадаюць, іх там заўсёды вось нейкая джигл-фізіка Мгм. странная. Мгм. Так, ну знову стартювалі, каопний.
Leaf Fields. Дякую. The next 3 titles you'll see are part of Wholesome Games Presents, our publishing label that offers marketing support to some of our favorite up-and-coming developers. If you'd like to learn more about the titles we work with and never miss a beat, please visit wholesomegames.com and sign up for our monthly newsletter. We'd Ну, like я to її thank the відео nearly довольно. 1 Я не million вийшла, так. players who found a place in their heart for Is the Seat Taken? The logic puzzle game where you play matchmaker for groups of hilariously particular people. We're proud to announce Is the Seat Taken is coming to PlayStation 5 this August. Выйди на PlayStation 5. А, все, ты можешь теперь на плойке рассаживать людей. У меня была Nintendo Switch, я на нее и могла. И я нужна, вот мне подается на уте пользе из Steam, так что я And думаю, entice fluffy visitors to stick around by Я могла б. incorporating toys, plants, and charming decor. Capture Треба було. adorable memories by using the photo feature and get to know each bunny through activities Усаги like feeding, Шима. brushing, and playing with Вийди them. по стрижнику. Under the right conditions, you just might meet rare and special bunnies as they pay a Регана. visit to your island. Perfect for Привітання, anyone wanting Регана. to unwind and create a delightful bunny З sanctuary. 4 Proud to share героїв Usagi Shima is залишилося coming to тільки Steam 2. in October 2026. Вижили. Але мені подається, що завтра на Xbox хтось до нас And долучиться. my name is Dorian too. We made Milami Lane in the past, and now we're working on a new game called Milky Delivery. So Milky Delivery is a Milky short Delivery. but satisfying adventure game. You play as Доставляем Neha, a young молоко. bike courier, traveling across beautiful landscapes. Deliver milk to a bunch Нагадує of куб з каточками, у які ти гуляла, коли десь там. and heal the community. Чому б не зробити з этими трусами, хоча я не труси, я не кролі. Ну, в Гуглі гэта падобна на гульню типу Each delivery, you learn more about Cats and Soup на мобілках такое ёсць. The demo is now live Ти on таксама Steam, so if десь you wanna робиш, support робиш, us, все. go check it Там out коти and wishlist the працюють. game. Merci. Ну, ніхуя собі, годов 10 тому. Don't worry about taking notes unless you want to. After the show, visit wholesomegames.com for a handy list of all the games. Регана про That яє. way, you can sit back, relax, and enjoy the show without stressing about missing any info. Hey folks, I'm Adrian. Я її and гуляла together у with the класі rest of the 9. team, 9 клас гэта. I'm very excited to show for the first time and after 9 years of letting it cook, the sequel to Hidden 9 Folks. клас. Скільки годов тому гэта було? Hidden Fox 2. Мені подається, вони ж тільки в минулому годі вийшли, ні? Ладно. Калі комусь цікаво, я можу і першу погуляти, я її не гуляла, але... Sign up at hiddenfolks.com or wishlist on Steam. It's Типові time to take to the білоруськомовні стрими. skies. Harness your collection of trusty gadgets to collect resources, clean up storm-damaged islands, and unravel the mystery Не of your хапає Blue's тільки моєго рига. This там exclusive буде release date гульня. trailer has На самом another деле, я в некий surprise in момент store, подумала, що so ти stay там так tuned само as we почала там explore тук-тук. Blue's Lagoon. Оніка Лагуна. Лагуна Лу. Вітаю, Blue's Патата. Lagoon Вітання, is a cozy Патата. exploration and crafting adventure. Explore the Limbo Archipelago, home to vibrant communities and ancient secrets. Claim your slice of paradise, then build and decorate your island base to make it feel like home.
fully customize your avatar with unique hairstyles, outfits, and accessories. Then, take to the skies in your very own seaplane with vibrant skins and custom configurations. And put it all together to unravel the mystery of your uncle's disappearance. Luz Lagoon launches Короче, August шукаем 27th, but знікшого you can try the дядьку, demo який там, я не ведаю, десь під кустом валяється. Hey, Wholesome Direct. My name is Nina. Не тиши их, Online, это I'm known не as Gabriella. I run a СНГшный YouTube channel that is all реал. about my favorite farming, Позитивное, Japanese позитивное. culture, and Ведаеш, fashion-related video games. калі I гэта love гульня video выйдзе, games with a lot of можна будзе creativity, a lot of дзеля passion, гэтага and a good проста storyline. паглядзець, і калі ён In addition сапраўды to там that, пад кустом I love валялся. making mini vlogs talking about my life relating to Japanese culture. But coming up is a first look Ну, ось, at a game that якраз is був all мой about 9 helping клас, folks see 21 something год. new in the mirror and in themselves. Рыгана, мабуть, ты просто толькі прыйшла, што тебе падаецца, што 10 гадоў таму. О, симулятор цирюльника. Поглядите. Правда, Не фуры просто. цирюльник. Пробачьте. С фурями. И с моками. Які эйджизм? Я просто говорю, што, мабыць, шмат чаго здарылася з табой, і тебе падаецца, што 10 гадоў таму. Вось. Для меня так-то In 9 case you класс missed так it, we're само collaborating не... with the Yeti to offer shirts that celebrate Wholesome Direct 2026 and support Transgender Law Center. Transgender Law Center is a trans-led organization championing the rights of all transgender and gender non-conforming people to make their own choices and live freely, safely, and authentically. They believe that everyone's liberation is interconnected and that none of Саша us are Зорка free проблематик. until all of us are free. When you purchase one or both of this year's designs, a portion of each sale will benefit Transgender Law Center's work, using Саша community-driven Зорка, strategies that все harness trans добре. knowledge, Все power, нормальово. and joy Саша to ensure Зорка, they not only стримерка, все. survive but thrive at all ages and phases of life. Проблематик. Visit wholesomegames.com Чому? to order now. З якої нагоди? Ну, вон, я эйджистка, мужа-ненавистница. Какое я яшчэ? Литералистка? А что это такое? Яшурка, так. Wandering Village, The Last Leviathan. Ах, это DLC. Упс. Бо гульня уже вийшла. Ну, виглядає круто. Як ідея. Не просто симулятор будівництва, а симулятор будівництва на Левіафані. О, ось тепер так, это жабки. У нас будують усе за нас. Рані були котки, хто там ще? Кролі. Ось тепер жабки. Ваша черга прийшла. Бобри, ну, капібара. Угу. Не, ну слухайте, мне подобається бути проблематиком. Тому що я не строю собі ніяку толерантну особу, яка виключно хоче бачити позитив. Я зостаюся самою собою зі своїми поглядами. Коли вам щось не подобається во мне, не ведаю, поплачьте. Это ваши проблемы. О. Кроквуд. У раннім доступі гэтай зімой. О, з Німеччини гульня, до речі. I hope you all are able to find a moment to check in with yourselves today. I'm Memes, also known as Mimikyu on Twitch and YouTube. I love drawing, story-rich games, co-working with you, and building community.
Our space focuses on warm energy, continual awareness, and the belief that there is strength in vulnerability. Up next, a poetic platformer about a boy, a fawn, and their unique bond. Так, наступны платформер. О, гэта я памятаю, гэта добрая гульня. Я насавалі год таму, і яна вельмі круто выглядае. Так, про хлопчика, про аляняня. Так, Ирагана. Так, я пам'ятаю. Хлопчик не подрос. Ляня подрос, а хлопчик не. Так яно і хутчэй расце, чым хлопчык, не? Бачыш, яно ж магічна. Dear and Boy. О, демка на стіме і вийде 23 червня, уже так хутка. After the show, head on over to Steam for the official Wholesome Direct event. You can show your До support for речі, your favorite games з in the минулого showcase года by я adding them to додала your wish list. тільки одну гульню. Hey, Wholesome Direct. I'm Там Evelyn, про and I go by могилки. Gap Smolders online. My YouTube channel is a weird mix Подається, я of wholesome пам'ятаю, про games, яку ти horror говориш. games, puzzle games, and it somehow works. I also stream on Twitch, Я and сподіваюся, some що of нам my зараз не favorite days there заспойлерили, are the що ones там where Chat буде. and I work together Тут on буде hidden object далі. games or Я бачила anomaly games. ТМ2, ну я його You've been вже waiting анонсували, patiently але for все the next одно. game announcement. Your wait is over. It's a world premiere. О, сусветная прем'єра. А ще раз щось нове. Візуальна новела. Welcome to Wattsburg. We're glad you're here. Patience is a Virtue is a mystery puzzle game about communicating with people you don't understand. Пазл-гульня про таємниці, як комунікувати з людьми, Chronically яких ill ви не college grad Lewis розумієте. has just moved back home, but this time, everything seems different. After encountering a mysterious entity that communicates only through a cassette player, Lewis must consult with it and the townsfolk to discover the truth. There's plenty more to explore in Wattsburg, so get out there and get looking. Enjoy your stay. Patience is a virtue. Design and Conjure is a cozy magic game where you tidy, Дизайн і магія, build коротше. scene by scene. Сьогодні не взяли її на State of Play, але ж... Restoring a magical hometown one space at a time. Так, патата. From enchanted bedrooms to potion shops, and now, Там пазл for один the був. first time, outdoor scenes. Set up camp, unpack magical picnics, О, and arrange your пікнік. perfect spot beside a flowing Магічно. waterfall. Кемпінг. Ті ж які магічні істоти, вон With 1,500 plus льотають. items and a brand new creative mode, Так, a fresh там demo is же available now. дизайн і конджур, і як це, магію. Explore a world of wonder in our next Могуй. game. A farming sim about reigniting the long-lost friendship between humans and dragons. Так, Here's the наступний exclusive буде release date reveal for Dragon симулятор Shelter. ферми про сяброўства людзей, смокаў. Dragon Shelter. Вось быў бы у мяне хатні цмок, я была самай шчаслівай дзяўчынай у свеце. Всё, яго можна гладзіць, гэта неверагодная гульня. Ой, дапамагайце вёске.
Блядь, дракон яшчэ і гатуе ежу, пиздец, я б ніколі мужика тады не шукала б, калі б у мяне быў цмок. Арыгана, мне падаецца, што ў яго магічнае лайно, і яно таксама адразу там усё робіць. I'm Kiwis and Stars, and I love deeply rich narrative-based games. Гэта як кампост можна будзе зрабіць і на агарод. Або нават гэта будзе нейкая супер-пупер рэч, з якой, не ведаю, можна будзе магічная рэч рабіць. Бок там нейкую магічную, там, не ведаю, мельніцу або яшчэ штосьці. То іх ва ўсіх тут файныя калеры воласаў. Мяу. Фотка. Знову декораторство. Так слухай, так некаторыя на лайне толькі і нажываюцца. Некаторыя ствараюць While we're яго taking the time самі. to celebrate incredible games, Так, I'd love яшчэ to also горш take a moment робяць. to highlight these wonderful co-hosts who have fostered welcoming and engaging communities through their love of wholesome and cozy games. A huge thank you to our co-hosts for being a part of this year's show. Два найлепшых сябра. Утилітарізмом гэта ружовая гуня тебе. Ну такое. Так, Арыгана, я тут з тобой згодна, што вось так паглядзець і ведаеш, што добра, што яны доўга не застаюцца на гульне, то бок трэйлер хутенькі, без вось гэтага там на 20 хвілін дэма. Не, хутенька тун-тун-тун, як семечкі шокаеш. Ну всё. Hi, Wholesome Direct. I'm Yepany Doodles, an Ну і illustrator вайби and miniature clay позитивні. artist. I encourage others to explore creative hobbies through my clay YouTube videos and my gamified co-working space on Twitch called the Bunny Space Station. Our community's motto is rest and self-care are productive. With that same restorative energy in mind, find your footing and open a tea house in this low-stress game about returning home. The best part? You can give the demo a try today. Hi, I'm Wen. I'm Felicia. And I'm Brian. We're the founders of Como the Rich, Ой. and this is our Не very first ведаю, game, патата, Froggy мабуть, не Brews, погуляю, a хто cozy ж adventure йде. game about a frog serving tea. Our demo drops today on Steam, so come and brew with us. Знову жабки. Froggy Brews. Тынь-тынь. Мини-гульня тут еще есть. Я злая, так. Я у Roblox давно не We are гуляла на Mel and Твиче. India from Frontier. And we're so excited to be here today to show you Planet Zoo 2, the sequel to one of our Не most ведаю. beloved games. Planet Zoo 2 is a charming Я у and Roblox cozy гуляю для sandbox души where you після. can create and manage your very own zoo. Today, we want to give you an exclusive look Бля, at Planet Grey Zoo. Wolf, just one of the incredible animals in our game.
Вітаю, Майкл. Ну, другий день, так. Тут я насамрэч яшчэ раней пачались такія маленькія прэзентацыі. Там быў, мне падаецца, Southeastern Game Showcase. Яшчэ там нейкі. Вось. Але тое, што я вось для сябе вычленіла, гэта вось Wholesome, і ўсё, што пасля яго, і апошнім будзе Future Game Show. Это такое будзе самае крупнае сёння шоу. Ну, будзем глядзець. Планета Зоопарк 2. Вычыняцца, так. We should also add more enrichment for our wolf pups to play with. They have a lot of energy. О, я, дарэчы, па тата я таксама паглядзела Womenland Games. Я іх не стрымала, таму што яны там вельмі ўначы глыбока у нядзелі. Ну, нядзелі, па-моему, з серады на чацверг. І там было вельмі багата хорараў, насамрэч, што мне спадабалось, і там яны неблагія такія нават былі. Once again, a huge thank you to these teams whose support made today's show possible. Summer Showcase. Future Game Show будем. Ось я говорю, Future Game Show у 10 вечара, і вось апошняе будзе на сёння. Пасля яго я нічога не планавала глядзець. Ой, гэта Cozy Grove 2. У мяне першая ёсць на свічы, я нават не запускала. Зразумею, дзякую, што тебе з першай трансляцыі спадабалася. Больш за ўсё зайшоў Resident Evil Veronica, кайф. Мне спадабалось, ну, я магу нават яшчэ я лічу PlayStation State of Play. Вось. Мне ўсё ж такі зайшоў God of War новый. Лофей адтуль. Ну, Росомаха добрый. Вось, з учорашняга Summer Game Fest мне спадабалася гэты, ну, Resident Evil Code Veronica відавочна, але яшчэ я вельмі рада, што нарэшце анансавалі новую гульню ад Fumito Ueda, распрацоўшчыка Ico, Shadow of the Colossus і Last Guardian. Яна называецца Gen Atlas, пра роботаў. Вось, я вельмі чакаю. Далей афіцыйна анансавалі Alien Isolation 2. Тизер ужо быў, але вось, Alien Isolation 2 вельмі чакаю. Вось. Амстердам, так. Вельмі таксама спадабаўся пра Ведзьмарак. Ну і мне Final Fantasy 3 частка ремейка. Я у другую яшчэ не пагуляла, але я хутчэй усяго буду браць там один бандл вялікі з усімі гульнямі, калі ўсё выйдзе, таму што я не гуляла ў інтэгрэйт, я вось першы ремейк пагуляла, прайшла яго, калі тады ён выходзіў, больш не. Вось, і трэба будзе яшчэ Crysis Core прайсці. Ой, колькі працы. Росомахи не будзе на ПК. Будзе на PlayStation 5. У меня есть PlayStation 5. Лофей Ба. Віталь з Відзіка таксама зрабіў відос на гэты конт. Амстердам прышпільна выглядае. Ой, я не ведаю, колькі я там рабілі, але вось Патрís Десалей, я распрацоўшчык галоўны, ён з Assassin's Creed старых. І я люблю старыя Assassin's Creed, так што чакаем. Is a solarpunk MMO about building a more sustainable world together. Так, Ubisoft такая, насамрэч, старамодная кампанія, як высветлілась. Вітаю, дарэчы, Свідрыгайла, вітаю YouTube, калі хтось там яшчэ ёсць. Decorate, farm, and adventure alongside friends. Express yourself through a wide range of character customization and home decoration options. Ну, ти тоді, як це, головний глядач. And collaborate on community projects and adventures to help Дивно, the що world flourish нічого and не grow. було чутно про її. Вітаю всім нас. Хай. Так, дивно, але мені подається,
Так, яе маглі раней анансаваць, таму што зараз у іх ужо дэмка гатова. То бок яны маглі яе анансаваць паўгода таму, напрыклад, на Game Awards, і зараз дэмку выкаціць. Але як ёсць. І стала Roblade 2 і Final Fantasy Revelations. Ну, третя частка. Божухна, червона панда. Ніхуя, дівчинка перетворилася дико. Гэта моя сверхзвыждольнасць. Перці, Final Fantasy таксама адразу на ПК будзе на Xbox. Мне ў гэтых гульнях не хапае, вось гэта да ўсяго Wholesome Game Fest адносіцца, мне не хапае агучкі. Мы можем жениться на котка дзяўчынкі? Ну ўсё. Ну ўсё. 11 чэрвеня. Don't forget, if you'd like to pick up this year's Wholesome Direct 2026 shirt designs created in collaboration with the Yeti, visit wholesomegames.com. In addition to being a great keepsake for this year's show, a portion of each shirt sold will benefit Transgender Law Center, a trans-led organization working towards transgender liberation through changing law, policy, and attitudes, so that all people can live safely, authentically, and free from discrimination, regardless of their gender or expression. If you'd like to support this organization and get a cute t-shirt, visit wholesomegames.com. Build your own village. Вось людям падабаецца вось гуляць у вёску, тыпу, але жыць туды ніхто не паедзе. Ну, таму што там, вось бачыш, якія там прыбіральні. Для мяне вось гэтая кропка моей адмовы — гэта адсутнасць каналізацыі. Так, Свідергайла. Тут гэта падтрымліваюць. Я не супраць. Руді з'ехаў. Руді. Hello everyone, my name is Patrick and I run the channel Nintendo Talk here online. On my channel we cover the latest and greatest cozy games, especially those that appear on Nintendo consoles. Мабыць, Xbox усё выкупіў, таму што не было Ubisoft яшчэ. Мне падаецца, іх Xbox выкупіў, ну, каб паказаць заўтра на сваёй прэзентацыі. І вось, мне падаецца, там у Xbox уже змянілось руководство. Вось гэтая новая лідарка Xbox Аша, яна такая, трэба паказаць зараз свою моц. І яна зараз купіла кучу анонсаў на сябе. Фізмара пакажуць і заўтра. Яны ж рэлізнуліся. На Xbox. Так, рэлізнуліся, мабыць, новыя фічы зараз пакажуць. Бель, тебя попросили альбо погромчей, альбо шоу потишей. А як гэта зрабіць? Зараз. Ну, на YouTube просто гук шоу потишей зроби. Про лайф сендпакінг. Я просто, ну, вось трошки зрабіла вам цішэй шоу, але я хвалюю, што вы будзеце чуць, як я зараз жую. Калаба. Хутчэй за ўсё просто дададуць некаторыя рэчы, якія вось у пакінгі будзе ўсё. I love all things earthly and ethereal, creating trauma-sensitive and comforting spaces for gamers of all backgrounds, and I'm so honored to be an official co-host for the Wholesome Direct for the second year in a row. In our next game, a peaceful summer day is interrupted by a flood. Let's take a look at the premiere.
Мумія. Мумітролі, так. Так круто, бля. што яны гэта... Не? Давай ты першая. Я так рада, што яны зараз у гэтай прасторы, дзе, ну, вось, што ўсе могуць рабіць гульні па мумітролям, ну, таму што ўжо там 100 гадоў прайшло з іх аўтарства. І вось такія маленькія гульні могуць рабіцца. Вось. Так, я ўсё. А мне, я все ж, блядь, у меня травма от советских мумитролей, які мумидол, і там яшчэ Мора, некая ебака там была, і Let's take a deep breath together. Яна мне ў дзяцінстве траўму нанесла. It's time for one of my favorite Wholesome Direct traditions, the montage. These great games will go by quickly, but remember, you can find the full list of titles after the show at wholesomegames.com. Now here we go. Так, зараз будзе хуценькая нарэзачка усялякіх там кікстартераў або гульні, якія не зрабілі трэйлер. Вось. Я згодна, што вельмі прыгожа, але ў дзяцінстве, калі я пабачыла пра... Ну, там быў эпізод альбо штось такое, я не памятаю. Але вось я запомніла Мору, і мне хапіла, блядь, на ўсё жыццё. А я про солнце, орегано, про деревенский туалет. Гульні згодна, вельмі цудоўна выглядаюць. Hella of Might and Magic. То бок не Hero of Might and Magic, а Hella of Might and Magic. Пришпільна назва. Ой, копне. У Hella є нюанс. Зрозуміли. ТМ2. У ТМ2 є темка. Мабуть, погуляємо. Коли я наюсь на консолі. О, шпацир з жабкою. И бусел там был. Что это за робот Яндекс доставки? У вёску заехал. Ну вы так паглядзі, гэта сапраўды некая СНГшка на вёска, там быў жыгулік. Блядь, до речі, розповідаю. Я ехала с заліку по фізри, я стою на площади Незалежности, и, блядь, едет, сука, машина з таким фігнёй, что типу у Яндекса буде обновлять мапы. І мені, і хутчэй за ўсё, я буду стоять, блядь, каля прыпынку плошчы Незалежнасць з Bubble Tea, блядь, і я не ведаю. Потому что я стояла, и я прям на эту камеру глядела. Ну вось, будзе увекавечана зорка на мапах на бліжэйшыя 5 гадоў.
Home. Мгм. Яндекс. Так, Яндекс, потому что Гугла у нас нема, каб сканаваць дороги. Ну ні, а чому у нас Google ездил? We've reached the end of this year's Есть Wholesome старые. Direct, but the fun doesn't stop here. Мгм. Be Вельми sure to head on старые over to есть. Steam to Так. support the teams and games shared in this showcase. You can find a full list of all the games featured in our show today by visiting wholesomegames.com. And before we go, here's one last Так, thank you to так. everyone who helped bring the Есть Direct to такое. life again this year. Jeff, Але Emily, што and the зробіш? Summer Game Fest team, our outstanding co-hosts, the Старший developers and брат publishers who так all назирає. contributed their trailers, our translators for making this event accessible around the world, our moderators for taking care of our online community, our artist Saffron, who truly brought the concept of foraging for wholesome games to life with her artwork, and of course, to you for watching and supporting the show. From the bottom of our hearts, thank you. We'll be back this winter for Wholesome Snack 2026. Until then, take care of yourselves, and we'll see you then. Так. Ну што, трэба будзе змяняць тады трансляцыю. Мне падаецца, тут трэба будзе выйсці адсюль на гэты канал з Game Awards. І тут дзесьці наступная павінна быць. Xbox Game Showcase. Не гэта. Наступная, тут няма мабыць, яшчэ такой. не запусцілась. Так. Магчыма, яна будзе роўна 8. Неяк так. Што учора яшчэ паказалі? Blood of Dunwalker. Ну, Among Норм. Us 2 Так. показали. Я вельмі чакаю Зорныя войны Zero Company. Хоча я яшчэ не пагуляла ў Marvel Midnight Suns, але я люблю такія тактыкі. Вось. A never ending midnight sun. Да рэчы, Зорка, я пераглядзела, і там сапраўды Тупак і Snoop Dogg у гэтай японскай гульні. Так Ну, там гэта. было ж, типу, написано, типу, что там Тупак. У меня тады просто я наладжвала трансляцыю, я Вечныя вывымкнула. шакаладкі. Так, там Мгм. сапраўды Тупак і Snoop Dogg. Гэта просто вось стваральнікі якудзы. Вось гэта там No Time to Die, Так. або як яна называецца? Забылася. Смешна. Вось. Virtual Fighter мне спадабаўся новы. Як выглядае? Вось гэтая піла, дарэчы, гэта мультиплеерная 3 супраць 1. Як Dead by Daylight, карацей. Мгм. Ну, Resident. Ну ладно, пакуль мы тут сидим, я хочу распавесці, што я легла спаць у 6 раніцы і прачнулася у 17... У колькі я тебе написала былі? У 17:24? 10 так. Мгм. Ну, пасля Вось. 4 дакладна. Пасля 5 нават так. Ой, я вампір. Всё. Так. Тын-тын-тын. Ну што, дзе наш Story Rich Games? Ты ўпэўнена, што яны на The Game Awards? Упэўнена. Так. Не будзе на Game Awards, толькі апошні фічер гейм-шоу. Астальное ўсё павінна быць. Ця яшчэ 5 хвілін. Ладно, зараз пагуглю. Давайте я на усялякі выпадак, каб калі што. Дарэчы, так, Арыгана, час зрабіць гарбатку, вось гэта вось усё.
Что такое потата? Як ты, а? Як я, что? Гуляла Крікс? Ні, не гуляла у Крікс. Midnight Sun зараз трошки боях не хапае, шмат рознай дадатковай актыўнасці з-за таго, што на ангельскай я ад яе трохі стамляюся, хочацца проста пакрокавых боек. А чэшскай студіі? Не гуляла ў Крікс. Што протупакаш? Ну, а што такога? Ну, не побачила яна. Не паспела. Я пачула вашы вот рэакцыі. І А вось Тупак гэта помер? вось усё. Ну, давно ўжо, зоржачка. Так. Бля, Шо? праз 30 хвілін у Віцебску душного з навальніцай. Піздец, Ну, буду хавацца. ідзі зачыняй акенца тады хутка. Да не, мне похуй. Я просто прачнулася. Ой, прабачце, мне сухарак просто у рту, все нормалёва. Та мы Я чуем. сёння днём я зноў была навальніца ў Віцебску. Я прачнулася, зачыніла акенца. Просто вось з закрытымі вачамі, блядь, просто пачула гром, прачнулася, на аўтамаце падышла да акна, просто закрыла і на аўтамаце легла далей спаць. Таму мне, ну... Мне галоўнае, каб балкон не заліла. Гэта цудоўна, што такія гэтыя такой моцны у цябе сон. Вось. Я зайздрошчу. Не, у мяне, дарэчы, сон вельмі чуткі. Я ўсё чую. Як штосьці мне... Як сказаць? Тыпу, мне патрэбна цішыня мёртвая, каб ніводная хуйня не была чутна. Так, я бачу на твічы, што хтосьці ўжо знайшоў гэты Story Rich Games, і там адлік ідзе. Зараз я яго шукаю. Тут Xbox Games. Я ведаю. Толькі вісіць. Ладно, я пойду зачиню балкон. Угу. О, я знайшла. Ти. Так, глядзіце. Зараз зоркі скіну. Так. Алло. У ТГшки я тебе скинула. Зараз. Я глушил. Kaip tu pakaš на Жудитас? Ну, Зудитас? Ну, так. Я і штось не могу латинку. Я спасылку скінула. Упэўнена, што гэта нейкі, блядь, ну... Адлік Story Rich Games? Ладно. Ты бачыш оранжевые? Так, бачу. Угу. Бачу.
До речі, я б погуляла би у Понда. Ось. Але не ведаю. Не ведаю. Два, 1, 0. О, агучка. The helicopter was shot down. One agent survived. Your job is to guide them out. The mission must be completed. Secure Burn 9 at all costs. That information is well above your pay grade. Get to work. Operator, are you there? I'm dead if I can't find some way to get out of the open. I need you to direct me. Gonna just smash it. Працює, ми просто аператор якийсь веде гэтых аперативників. Автоперекладу нема. Запустилася трансляція на Game Awards. Ну, гэта так самае. Ну, тое ж самае павінна быць. Так, але Ну, добра. я хочу зрабіць зараз прикол, пайсці на твою трансляцію на YouTube і... І што? І глядзець, я буду твой стрим з YouTube стрыміць... Так, тады гук дублявацца будзе твой, не? Блін. Dodo, can you hear me? Dodo, come in! Dodo! Hello everyone. Welcome to the first ever Story Rich Showcase. I'm Spencer from Fellow Traveler, and I'll be Чекайте, у меня... We just saw the movie trailer for Burn 9, a spy thriller from the team at 14 Hours Productions. But that's not all we have in store for you. No. The team has been hard at work over the past few months, reaching out to developers from all over the world. We love and publish narrative games, and wanted to build a showcase where story games could really shine. Over the next hour, Ёбаный насрал, что? We'll have some updates from some of your recent favorites. We'll have some news from teams you may not have heard from in a little while. And what showcase would be complete without some world premiere reveals. Now, let's start the show. Эти у меня траблы с трансляцией. Мне так само. Don't open the door. It's that prick, Ellen. Hey, Jessatron! How's my favorite? Мы гэта ўжо бачылі, гэты анонс. Так. Ось так. Я гэта бачыла на Women Led Games, мне падаецца. Угу. О. Вось пашло штосьці цікавае. Ритуалы, обрады. А, на Саммере было? Упс, ладно. Ну, вось піксель-арт вельмі маладэталёвы, то бок супер маладэталёвы. Калі б ён быў бы трошачкі бліжэй да вось гэтых вось артоў, было б лепей. Катарсіс. Простилык. One night, a demon quietly takes hold of him. When his grandfather suddenly falls deathly ill, Daniel discovers something strange. Every time he performs a good deed, the old man heals. Sounds like a miracle, right? Except, for every act of kindness, a portal to the underworld tears open.
Catechesis is a psychological horror RPG where you explore unsettling environments, meet characters you'll care about, and face Психологічний хорор РПГ. or slip past them with stealth. Puzzles, minigames, and new abilities await. Inspired by Deadly Premonition, RPG Maker classics such as Mad Father, and anime like Evangelion and Jujutsu Kaisen, featuring an original score by Garrod, composer of Valhalla and Yappy Psycho. If you're ready to descend into the mysteries of this new religion, the Catechesis demo is available now. Вельми піксельне, так. І демка вже доступна. Ну, добрым аніме натхнялись. Я тут нема ніяких этих у мяне скарг, але вось на піксель вельмі мала дэталёвый. О, новый Растлейк. Не памятаю, Магічик распавядаў. Что? Штосьці ты занадто отстаешь. У меня уже скончился Растлейк. А ты на Саммере? Ну, на Game Awards. Ладно, зараз я перескочу на Game Awards. Я уже стамілася просто сухарики мочить, каб яны занадта не хрумсцелі. Таму мне похуй уже. О. Так, що гэта? Гуляє суцільна моральна драма у Код Сін летсплею. Розуміла. Blood Violence. Так, Mermaid Mask, SFB Games. Нова гульня. Ой, мені подобається, як усе аніміровано. Yeah, no, that doesn't get you off the hook, I'm afraid. What? You'd like a succinct yet exhaustive rundown of our operational philosophy? It seems our collective fate hangs on the outcome of your investigation. So Martugo is alone in a locked room. Quite the story, isn't it? Sure, that's why I got myself trapped in the murderous submarine. This was on the floor of the crime scene. Do you know what it is? I couldn't say with any academic certainty. Surely some solemn secret, dark and dreadful. Murder and mutiny, cauldrons and curses. Any further questions? Yeah, several. Маска русалки. У Steam на PS5 и на Switch выйти. На Woman Show була гульня Daddies and Dungeons. Так. BDSM. Белорусский депрессивный стан молоді. Так, так. Яно саме. Угу. Бабуля. Данчи Дейз. Ой, супертекстовая некая адвенчура. Демку в Steam уже. Kia ora tātou, Tala here from Origame Digital. We're here in Naarm, Melbourne. You may know us from our first game, Umarangi Generation. Well,
We're thrilled today to show you off the story of our next game, Penguin Colony, which is an adaptation of At the Mountains of Madness and A Shadow Out of Time. This story takes place after Lovecraft died, and we asked the question, who his protagonist would have been? Maybe you already know. Look, Штось па Лавкрафту, але яны хацелі адказаць на пытанне, што адбудзецца пасля таго, як Лавкрафт памрэ. Of mankind's oldest emotions. This could be someone's first dip into Lovecraft. So let's start things. Колонія пінгвінам, карацей. Вось што пасля Лавкрафта. No Dagon. People have a tendency to overdo it. Well, I've been sitting here yapping for long enough. Why don't we watch the trailer? Blackley, did you know the Aryan people once built great civilizations? Thousands of years ago. They ruled the entirety of the world. Некий немецкий акцент. What sits before me is the discovery of a lifetime, a being unlike any. Can you imagine the wealth our world would inherit if only a slither of what it knew was given to us? What you see before you is the greatest discovery mankind will ever make. Deep within the city, we shall make contact with him. We shall meet our father race, the architects of mankind. Колонія чекайте, там Свастон був? Так, там гэта нямецкія салдаты з Рейха прыехалі ў Арктыку. Шукаць істокі, там, не ведаю, бясконцага жыцця або яшчэ штосьці. Here are 3 games that I would recommend that are included in the story-rich mega bundle that is out right now on Steam. Пінгвіни супроч фашисту. Creepy adventure puzzle game by Rusty Lake. You are on a train, but every time знову Rusty Lake, тільки інша гульня. A character's life. It's called Underground Blossom. In Yuppie Psycho, it's your first day of working for a big corporation, but at orientation, you find out it's part of your job to hunt a witch. It's an unforgettable story set in a dystopian 90s society. And in this game, this is not my told to keep your doors that's not my neighbor. But then there is a knock at the door. You have to decide who is human and who is not, and more importantly, who you let inside. It's called No, I'm Not a Human. All 3 of these games and No, I'm Not a Human там. And now, наскільки я пам'ятаю, Beacon Pines. So come with me and let's go and see what that team is doing next. Сусідні країни. Ну так, виглядає як та естетика. Хоча, чекайте, я зараз погуглю. Наскільки я пам'ятаю, там так. Ну, I'm Not a Human. У нас тут нейкая нарэзка розных гульней. Мне падабаецца тая, якая рытм гульня. Достаёшь. Ну... Это новелла выживания, разработанная российской студией Триосказ и изданная Critical Reflex. Будем ведать. Привет, Кэт. Ты на пару секунд хутчэй за мяне бачыш усё. Не хвалюйся, у меня хуткасць рэакцыі маленькая, таму я рэагаваць буду, магчыма, тады, калі ты ўжо падыдзеш. І зараз дазнаемся, што ў цябе там не на пару секунд, а на 10 секунд, а потом 20. Наперадзе. Выглядае цікава. Так, вучымся ездзіць на механіке. Мне падабаецца, што ўсё агучана.
Do you even realize what you've done? Ездить на механике пиздец страшно. Lost in the Roots. Загубленная в корнях. The government found something they thought was a weapon. But I was right. It is a god. Ой, знову знайшли люди щось, якусь ніяку заразу внутрі землі, і ось... And then she woke up. Ось почався наша хорорна історія. I'm Maddie Myers. Почалась. And I'm Пробачте. Zoe Hanna. We're the co-founders and co-owners of Mothership, a reader-supported website Україні with гэта gaming coverage for не her, ведаю, for Регана. them, and yes, Треба гуглити, я вже забила At Mothership, we cover назву. games through the lens of identity. Stepping into the shoes of another person or thing, inhabiting a body other than your own, is always part of the gaming experience. До речі, сябри, всім рекомендую поїсти чипси з морозивом. Просто охуєнно. А які є смаки? Ну, звичайно, я їм, типу, сметана, зелень і пломбір. Отримується, що пломбір він дає солодкі, а чипси вони дають солені, і отримується вельми смачно. Я з чипсаў толькі вось месяц таму пасмажыла гэтыя мегачыпсы спайсі тамат. Вось. Усім раю. Калі што. Картопля фры з морозивом гэта таксама, ну, будзе даваць такі ж эфект. Могли просто не ковыряться, весь час никаких балрогов выкапывать. Так, капец. До речі, вітаю Дживікерей. Дживичкрей. Что? Бля, мне вельмі падабаецца гук баяна, я ебала, просто, ну... Мабыць, гэта акардэон, ты не ведаеш. Я што гучыць, вось так гучыць. Дупі дэтэктив. Ну, смешна гучыць. Мабыць, французская. Truth Scrapper. Демка на стиме. Онтаріо, не, канадская. Ну, там таксама па-французскі размаўляюць, але... Пакой ціхі, яе цела на падлозе. Вырашыце гэтае забойства, знайдзіце забойцу. Працяг дэтэктыў. Чытайце гэты пакой. Ти питаєш не ти питання, задаєш не ти питання. Ніхуя собі, у її сісі на... на кубочку, блядь. Я не бачила. Вон там стоїть під монітором, сісі намальовано. Бля, Мара.
Так. Найлепшы дызайн. Мне, конечно, есть полепш, там Витебский вокзал напечатанный у меня на кружке. Все задростят и говорят, ебать. А я говорю, ну вось, моё. Родное. The more you look into it, the more you basically read between the lines and find even deeper meaning and more clues. Tell them to wishlist the game. Wishlist on Steam. If you like what you've seen today, make sure you stop by Steam and wishlist some of your favorite upcoming games. You may have heard about it before, but wishlisting is Толькі Патата робіць з гэтага такой прэцэдэнт. Вось. Так. А мы захопляемся просто. Что, о, нихуя, прикольно. Так. Это ведаеце, як вось кампліменты. Калі тебе дзяўчына скажа, што ты скажа камплімент, ты адразу такой, о, офігенна. І там кампліменты, звычайна, у дзяўчын добрыя. Калі нейкі мужик скажа, так брыдка ад гэтага. І ў іх проста няма нават добрых кампліментаў, разумееце, ніколі. У іх нейкае, што адчуваеш, як быццам... А дзяўчынкі адразу такі, вау, які круты, там то-то, то-то. Такой, так, круты. Так это ж не прэмія. Так, гэта просто шоу з анонсамі. Так. І зараз вось гэты маленькі, гэта цалкам запісы, як Nintendo таксама дырэкты проста запісвае і як прэм'еру відэа робіць. Вось. То бок шоу было ўначы Summer Game Fest, і заўтра будзе, сёння будзе Future Game Show, яно мне таксама, падаецца, таксама прадзапісанае. А такое прям за аўдыторыяй будзе заўтра Xbox. Вось. Ну і PlayStation быў, но там таксама прадзапісана было. У аўторак. As the winds change and war threatens your new home, these relationships will be your lifeline. Tensions will brew and resources will become scarce. But if you've been kind, your community will support you when push comes to shove. This new life is a chance to decide what kind of person you are. What will you do when you're backed into a corner? Will you protect others? Тут праблема не ў гэтым. Тут тое, як мы адчуваем. Гэта не тое, што мы супраць усіх. Не. Это просто вось тое, як ёсць. Вось сам уяві, ідзеш ты па вуліцы, вось робіць себе мужик комплімент і дзяўчына. Разницу ты адчуеш? Калі б тебе сказаў мужик, типу, вау, у тебя такія заебатыя яйкі. Тебе было прыемна ад мужика такое пачуць? Альбо ты б забаяўся за сваю нейкую бяспеку. Так. Так, зноў дэтэктыў нейкі. О, Grave Seasons. Зорка, гэта тое пра могілкі, якое ты завішлісціла, не? Не. Ладно. Там яшчэ было, мне падаецца. Патата, такое не кажуць хлопцам, а ў бок дзяўчын такога бруду просто выше крыши. Такое фоллоу. Ну, можно. Можна, але... Калі б мне нейкі мужик просто взял, сказаў, ебать, у тебя сиськи, зорочка. Ён бы таксама, атрымаў бы таксама ад меня по лицу.
Бо мяне вырасцілі так, што я патрэбна заўсёды даваць здачу, не, так скажем, замінаць гэта ўсё. І гэта цудоўна. Што цябе так, але проста большасць людзей пра гэта не думае, то бок дзяўчын пра гэта не думае. І калі гэта адбываецца, гэта шакуе проста людзей і дзяўчын і нічога не могуць зрабіць, то бок проста стаяць як гэта, і гэта жах. Потым я не ведаю, гэта траўма на ўсё жыццё. Thinking of all these mechanics as also vehicles for story, making sure that these storylines are well designed and propulsive, and not just creating content for content's sake. Дед Максим, нет, я гэта просто утрыравана вельмі сказала, што тыпу ебать у тебе яйкі прыгожыя. Гэта, так скажем, зусім утрыравана. Зусім, так скажем. Hey, long time no see. I hope you're enjoying the show. Проста для мяне увогуле нармалёва сваёй сяброўкі, якая прыйдзе не ведаю у дэкальтэ, сказаць: «Вау, у тебе такія прыгожыя грудзі». І яна такая: «Блін, дзякуй вялікі». Але калі ёй в гэтым скажа нейкі хлопча, яна яму, прабачце, у вока тыкне. Так, штосьці касмічнае мне падабаецца. І зноў жа у нас ідзе галіны трансляцыі. Бель пра гульні, я пра сіські-піські. Не, ты не пра гэта, ты пра наша грамадства. Не пра тое, што, як казаць... Ведаеце, проста дзяўчыны так, яны вось і пра сіські кампліменты робяць, але яны робяць і звычайныя кампліменты. Ведаю, я робяць камплімент не для таго, каб, не ведаю, потым на цябе накінуцца, і дзяўчыны робяць камплімент, проста камплімент, не потом не спадзяваючыся на тое, што, не ведаю, цябе за гэты камплімент там дасці хтосьці. Так, і... проста... О, гэта гульня пра дамы, памятаеш? Блядь, так, я памятаю. Ахуенная проста. З майго боку магу яшчэ дадаць да гэтага. Тут яшчэ ёсць такое пытанне, што чамусьці, я не ведаю, мабыць, канешне, гэта мой погляд, але калі вось мужчыны незнаёмыя робяць кампліменты вось так вось, або нават і знаёмыя, але тыя, з якімі ты дзяўчына не на тым узроўні адносін, каб рабіць вось такія кампліменты. Яны калі гэта робяць, у іх яшчэ у вачах бачыцца, як быццам яны такія, не ведаю, то бок гэтым кампліментам яны як бы цябе неяк паказваюць, што вось яны цябе ацанілі, што вось ты як быццам рэч у сябе. Вось, ашышаеш. А калі дзяўчына робіць камплімент, ты у яе вачах такога не бачыш, ты бачыш сапраўднае, што вау, а збоку вось мужчын гэта як быццам, вось добры тавар. Вось так гэта, ведаеш, адчуваецца. Гэтую, блядь, гэтую я таксама памятаю. Я таксама. However, this old computer has more to it than just text files. We haven't talked about this in detail in previous announcements, but Desktop Explorer can change quite a bit in its approach to torment its different users. For example, since the computer's youngest user was addicted to a virtual глядзі, я была б не супраць, то бок гэта круто, калі б не вось за шапку з лінзамі, калі б яна ў нём была зрабілі камплімент. Просто тут яшчэ гавару пытанне, як гэта робіцца. І вось калі бачна, што чалавека сапраўды ўразіла гэтая шапка, і ён глядзіць на шапку такой: вау, гэта адно. А калі ён падыходзіць такой: крутая шапка, і вось так глядзіць у вочы, вось так, і такой... Патата, пакуль не будуць улічаны, як казаць, пакуль усім не будзе камфортна,
у нашым грамадстве, ну, я маю на ўвазе, калі хоць адна будзе ўязлівая група, тады нікому не будзе комфортна. Я лічу, трэба адразу рабіць добра для ўсіх, а не гаварыць, што потым зробім, спачатку давайце вось гэта, спачатку давайце разам, зачыніце вочы, не. Трэба адразу рабіць добра, таму што гэта гэта цагліна, на якой будзе будавацца ўсё астатняе, вось. Просто калі будуць зачыняцца вочы на гэта, потым і на іншае мы таксама зачынім вочы, і на іншае, і на тое, на сё. І гэта ўсё даміно. Жыць разам, так мы ж жывём разам. І мы гаворым пра тое, што можна зрабіць лепей. Разумееш? Мы ж не сыходзім кудысьці ў камуну, у вёску. Не. Мы тут усе. І вось і потым патата гавораць, а навошта там дэманстрацыі, навошта гэта барацьба за правы, вось гэта ўсё. Таму што вось жывём разам і нас не чуюць. Ну, як бы. Тады якой выхад застаецца? Грамчэй аб гэтым гаварыць. О, Нірвана Нуар. Я першую частку набыла, мне падаецца, але не гуляла яшчэ. Чымсьці стыль нагадвае мультик Soul. Душа. Ну, то бок, калі там былі полнометражны, калі яны былі ў гэтым свеце. Так. Абстрактным. Есть такое. А так Thousand Times Resist уже давно выйшаў, уже 2 гады як выйшаў. А, вось іх новая гульня Prove You're Human. Патата, я магу паспрачацца з тым, што наша барацьба, ну, або тое, пра што мы гаворым, гэта наадварот. Гэта барацьба за разам. Мы гаворым, каб трэба было быць, каб мы наадварот былі разам. Каб вось мы маглі падысці да любога там мужчыны, і каб любой мужчына мог з намі паразмаўляць, разумееш? Просто калі гэта будзе норма грамадства... Так. Адкажыся ад інфармацыйнага абслугоўвання чалавека, разумееш? Ладно. Дзякуй. Інтэрнэт ёсць, гэта проста мая пазіцыя. Я не буду распінацца, калі на нейкія тэмы, калі інтэрнэт ёсць, ты можаш пагугліць і ўсё дазнацца, што дзе не так. Шмат якіх блогерак, якія пра гэта размаўляюць, і гэтак далей. Таму рукі ёсць, вочы ёсць, ідзі і глядзі сам. Вось. Дзякуй, Зорка, што ты ў мяне ёсць. Тут са мной зараз. How's it going? My name is Edmund Tran, and I'm the managing editor of a little website called This Week in Video Games. This Week in Video Games is a completely independent reader. Так, усё, мы тут, дарэчы, глядзім гульні. Так, не забываем. Так. Нацягнулі зноў пазітыўны вайб. Усе і гледачы, і стрімеркі. Добра, дамовіліся. У нас тут вось вартавы пазітыўнага вайбу. Life is Roblox. Each year we discover new narrative games that hit us in surprising new ways, which is why we were so keen to get involved in this showcase. And since we're based in Australia, we know firsthand just how many amazing independent video games are being made down here. So we're very pleased to be able to introduce these next. Вы можете верыць, можете не верыць. У мяне з'явілася знаёмая з Манголіі. Вау. Як вы пазнаёміліся?
У Роблоксі. Вялікі аб'яднатар чалавецтва. Так там же няма аддзялення сервероў. Там вось просто на сервере могуць быць усе, хто ўсё, што заўгодна. Вось так, я ўпершыню пабачыла чалавека з Манголіі. Я іх ніколі не бачыла, ніколі з імі не размаўляла. А ты прям пабачыла? Ну, мы з ёй вось размаўлялі. Ну, я ж не ведаю, мабыць, вы там і вэбкі ўключылі такім. Не. Вы што, Roblox, гэта ж дзіцячая гульня. Якія вэбкі? Я ж не ведаю. Hey, Dave here from Powerhoof. Last year we put out a pulp adventure thriller called The Drifter. And yeah, now I want to tell you about my 90s inspired Еліас, гэта гульня? fantasy adventure epic called The Telwinium. Join friends Pendar, Tanny, and Wit as такая they flee the Shadowfell. старая. У Беларусі є Євроопт, є грошик. Хіт, до речі, закривають. Сусіді. О, зачиняють? Серйозно? Ну, хіт, ён вялікія такія магазины застаюцца, а маленькія пераробліваюць у Євроопт. Ёсць яшчэ Грым. І Прастон. Грын занадта дарагі. Ну так, У ёсць Грыне такое. толькі ўвогуле ўсё жэсць. Гіпа ёсць яшчэ? Не забываем. Гіпа так. А, Еліас, я гуляла ў яго. Ёсць. У Еліас я ў санаторыі гуляла. Блядь, гэта тая гульня, дзе ў цябе ёсць слова, і ты павінен яго аб'ясніць іншым сваімі словамі, але не выкарыстоўваючы аднакаранёвыя словы і гэтак далей. Так, ёсць відавочна. Блядь, слова наручнікі, моя сяброўка, там было слово наручнікі. І моя сяброўка гэта пісала не як тыпу вось нейкага злодзея закоўваюць. Яна такая: бля, ну ролевая гульня, дзе цябе просто вось да ложка прычэпліваюць. Гэта што? Я: наручнікі. Ну, цудоўна. Лагічна. Алло, Зорк, ты тут? Я тут. Ты так знікла пасля наручнікі? Што я спужалась? Мяне закавалі. О, выйти на Switch 2. Цудоўна. Дэманічная школа. Яна ўжо выйшла, калі што, на Steam. Тактычная наратыўная гульня. Thousand Hells. 1000 пеклаў. She could pay it, and more. I just had to bring her murdered sons out. I needed to assemble the right team. I just hoped I could bring everyone back this time. We got past some very insistent guardian demons, but not without our first scars. I was glad I'd recruited a singer when we met shades who demanded. А, я не бачила. Я не бачила цішотку. So here we are, just worn down husks. But maybe
we can still nick what we need from under the monster's snout. Well, at least most of us survived for our appointment with Queen Death. Hi, Gareth Damian Martin here, creator of In Other Waters and the Citizen Sleeper series. I hope you're enjoying the Story-Rich showcase so far. I'm dropping in for just a little announcement. I'm happy to reveal that Citizen Sleeper 1 and 2 will be releasing on Nintendo Switch 2 on June 25th. If you already own either game, you'll be able to upgrade to the Switch 2 edition for free on that day too. But that's not all. On June 7th, tomorrow, I'll be in the PC gaming show to reveal my Больше brand new гульней game, для свитча, коли ласка. The show starts at 8 p.m. BST, 12 p.m. PDT, so don't miss it. I'll see you there. And that does it for the first ever Story-Rich showcase. Thank you so much for tuning in and for being a part of the show. If you still want more narrative games, make sure to check out the Story-Rich showcase. Так що наступна Grin Games і зелені гульні. Як я зрозуміла, екологічні гульні, які там про екологію, весь гэта вось усё. Або ті, які допомагають, я не ведаю, мабуть, там гроші ніяк ідуть у нейкія фонди. Ну, поглядім. Це не просто колеру зеленого. Усе. Мабуть, гэта так само варіант. And of course, the developers who trusted us with their announcements. Thank you all for coming. I'll see you next year. Ну, not bad. Я не буду тут же? Ні, знову треба буде чекати там на Game Awards, новий буде. Пробачте. Пробачаємо. Були зелені гульні про дерева? Ну, мабуть, тут буде повтор, бо тут вже були повтори вже. Так, ну, перепинок. Я дойду, а то у меня уже вода скончилась. Так что... Я могу запустить щось. Я зараз буду розповідати про свою озеленіну. Коротше кажучи, у нас ось екологічна гульня. Я вам розповіду. То у мяне пачаў расці вельмі моцна мой драконі фрукт. Як ён пітахая, наколькі я памятаю, ён называецца. Карацей кажучы, набылі ў грошыку, з'елі, а там маленькае насенне. Мы з маці па руфлу просто пасадзілі. Хто ведаў, што яно вырасце, блядь. І у мяне сидзіць у Мінску на акенцы вось аграменны гаршок з гэтай зелянінай. Вось, расце, яму ўсё падабаецца, беларускі клімат. Я спадзяюся, што хутка ён дарасце да таго, што я магу з яго фрукты есці. Back in 2010, the creator of Assassin's Creed set out on a journey to build his next time-bending epic. Today, after many twists and turns, it is finally time for Patrice Désilets to invite you in to his new world. Ось такія пироги. Яшчэ ў мяне расце кактус вялікі і кактус маленькі. Вось. What a great Expands Enzo's journey in Mafia: The Old Country
Peggy 18. Так, усё, я пішла. Давай. Oui? Qui est-ce? So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the third floor. Ah, welcome to Paris. It's so nice to meet you. Brr, it's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. In we go. Oh là là. Mais quelle pagaille. He's made such a mess again. Нет, в сенсі там, ну, кактус, блядь. It's like a boulder rolled through here. Не просто сукулент. Сукуленти, ось, гэта як The delightful biscuit. жывёлы. Типу, I'm sure вось we жывёлы will notice if we ёсць. help ourselves. А ёсць Oh, I'm so sorry. леў, Must be the maintenance man from this morning. ёсць маманцяня, Won't be long. ёсць I'll bring some nice coffee to go with the biscuit. іншыя жывёлы, падвіды. Вось. Тое ж самае з сукулентамі, што типу кактус, хавортія. Так. Кактус гэта сукулент. Понаехала гостей с іншаземных областей. Не неправильно гостю жить заземных областей. Гости, 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 есть няма гости. Гости, гости. Вау, вось гэтая песню вспомнила. What a great week for gamers, man. State of Play, Summer Games Fest, and the upcoming Xbox Game Showcase. We living good. We are living good. I'm not going to cover all the games, just the games that I'm personally interested in. Expands Enzo's journey in Mafia: The Old Country this August. Okay, can you imagine working on something for 16 years of your life? Back in 2010, the creator of Assassin's Creed set out on a journey to build his next time-bending epic. Today, after many twists and turns, it is finally time for Patrice Désilets to invite you in to his new world. I was born
to be the collector. To protect a world I cannot be a part of. Destined to be feared for what I am. It is my fate. I have devoted my life to facing them. Those granted the power to raise souls. Those corrupted by their gifts. Tilting the ancient balance toward cataclysm. But at last. Так, я тут. Пробачте, я тут успомнила, что я забыла повечерить, так что я зараз буду їсти. Вось. Орегана, Story Games Showcase скончився, і у нас зараз перепинок, і ось я поставила трейлер, і так, покуль перепинок тут. Ну, хай крутиться. Вось. Ну, я зараз собі зам'ючусь, але я ось бачу, чую. Нормалёво у Монголии люди живут. Что им там не жить? Thank you, Jeff, and thank you, everyone. 1666 has been a monumental and emotional journey. David Lynch once said, "The film is the talking." That's how I feel today about the game. Instead of explaining features, I'll simply say this. As of right now, the prologue is free to download on Steam and Epic Games Store. It's a 30-minute story experience and amuse-bouche, if you will. I'll leave you with a glimpse of what's to come when the game launches on early access later this year. Join us for the journey. Merci and panache Да Oris. нет, супер. Today again, if you missed it, a record for the date. Hottest ever in June. 103 now. That humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with. Listen, mate. I know I don't look human. These lips are sealed. Discretion is our guarantee. I know it's dangerous, but I'm not helpless. Блин, обещали навальницу. Well, this is Нихуя. gonna be a Только дождь. beautiful relationship. I was wondering when you'd turn up. Ну и добро. Hope I didn't keep you waiting. Welcome to Durban Akos. Where champions are born. У нас ще 10-5 хвилин. Так. Я пойду пописю. My sources say you've been making friends amongst our fellow League pilots. Так, Патата. Крылатая мавпа — гэта адзін там з персанажаў Wolf Among Us. Дарэчы, вельмі чакаю другую частку. І рада за тое, што працягваюць усё ж такі пасля таго, як Ad Hoc Games сышлі ад іх. Ну, распрацоўшчыкі. Ладно, працягваю жываць. Peggy 18. You certainly have reasons to hate me. My
son. You've ruined my life. We crave the same thing. Evil? Am I evil? They adore me. You're a pawn in Brentius's hand, nothing more. This won't end well for you. I've done the unthinkable for my own family. Yeah. Determination is not enough to cheat your fate, Dawnwalker. How many innocents did you drain dry? Maybe we aren't so different after all. Long story short, the world's in trouble. So what are we waiting for? Let's give Sephiroth the beating of a lifetime. Потейто, скажи, коли ласка, на что меня потраплять? Мне и так все потрапляется. Looms in the skies above, a constant reminder of your mission and the grave threats you'll confront as you embark upon your journey and face the epic conclusion of the remake series. Aboard the Highwind, your very own airship and the pride of the Shinra fleet, you'll take to the skies and witness our most expansive open world yet. From the outskirts of Midgard, to the sun-drenched Mideel Archipelago, to the warrior nation of Wutai. Simply pick a direction and set sail. But how can you be expected to protect the whole world at once? You'll need to cover ground fast. I am not jumping. No way, no how. Don't worry. These parachutes are top of the line. Pull the cord and pop. You'll be floating through the air like a feather. At any moment in the open world, simply pilot the Highwind to your destination and take a leap of faith. With the wind rushing past, you'll descend seamlessly from the sky above to the ground below. Where will the winds guide you first? That freedom is in your hands. But no matter your destination, to defeat your enemy, you'll need a fighting chance. And that starts with your trusted allies. At long last, with the world teetering on a blade's edge, everyone assembles at Cloud's side, forming an epic ensemble of heroes, each with their own story that brings you closer together than ever. But a good unit needs more than friendship to save the day. It needs a disciplined combat regiment. The hybrid battle system, established in Remake and refined in Rebirth, is perfected in Revelation, putting even more power in your hands. In fluid, real-time action, seamlessly switch between party members to even the odds. Then, when the fight calls for strategy, enter tactical mode to unleash a suite of powerful new spells and abilities. Activate devastating synergies with your companions. Не, короче, короче. Тут есть читок по ознакомлению с новокольным светом. Минск, народная света, 1993 год. Круто. И что там? Ну, это тип шиток. Пусты. Ну, не. По ознакомлению с новокольным светом. Учебный допоможник для учнів другого класу. Найс. Тут на малюночке есть. Their high-impact synergies disrupt the fight with ferocious results. Так, 9 там повинно подшаться. Так, я повернулась, коли что.
Правила What a great week for особистої gamers, man. гігієни. State of Раніцей play, вечором Summer чисті Games зуби, Fest. мий руки перед ядою, після прогулок Peggy 18. гульнями жывёламі, наведвання туалета. Сачы за чыстатою абуткаю адзення, заўсёды будь чысты і акуратны. Раскажы, якія правілы асабістай гігіены ты выконваеш. Пакажы, як мыеш рукі і выціраеш рукі. Прачытай загадкі, намалюй адгадкі. Раніцу кожную лашыць, сушыць, шыю, рукі, твары, вушы. Цудоўна. Маю 25 зубкоў. Для кудлатенькіх чубкоў. Шкрэбну кожным я зубком, валасы ляжаць радком. Game developers all around the world doing incredible things in different categories, get so much visibility. So thank you to Summer Games Fest. Thanks for letting us do it. Thanks to the Good Game Club podcast team for... З рук спливає, як живое, ды і не випущу яго я. Зразумела, тут зусім мые руки, я на ўсім. We love being here. We love having friends over anytime. If the Good Game Club podcast wants to come by, we are always here. So, okay. Нібы, блядь, што? Нібы вожчык выглядаю, а яшчэ як цвінка. У мяне на спіне жорсткая шчацінка. Як дзяцей убачу я, брудных нібы свінкі, дык сваім шчацінем я ім пачышчу спінкі. While simultaneously being incredibly entertaining. Those are some ways that I... Слово для доведок. Ой, ёб твою мать. Рушник, расческа, щетка, мыло. Which earlier we decided was Добрые слова. Ну, типу, гэта вось 4 слова на 4 загадкі. Вось. На другую, там, дзе 25 зубкоў, гэта расчоска. Трэцяе гэта мыла, а чацвёртая шчотка і першы ручнік. Ну, я бы мыло бы поставила вышэй, але ладно. Excellent. So we can put them all on our wish list. They will all go on our wish list. Get them in your wish list basket. Які електраприбори ти бачиш на малюнку? Знайди пару і злучи лінії електраприбори з їх частками. Після користання електраприборами відключи їх від електричної сітки. But what you could also do, so obviously we're going to talk about 28 amazing games that are green, but if you Полезный go to совет. planetplay.com, you will also be able to buy Так. thousands of games. And we have a Summer Games Fest Green Game Showcase special. So come to our Рада. store, О! buy loads of different types of games. Відгадай загадки, напиши відгадки. Тут так само є слово для довідок. О, ви зараз інтелектуально знайшли собі розлікуху. О, там сухі Green Games почалися. Так, я уже гляжу. Я щось не зачиталася. Ось і добре. Я не тут так само розмовляю стільки. I feel like anybody who knows me or has seen anything that I post on the internet knows how much I Зараз мені love рекламу dogs. скончиться. So my first instinct is yes, I would play as a dog. But also, I love foxes. And I especially love the mythology. Гэта вось сіметри. Так, я хотела сказать, до речі, так що гэта симметра. Їх тільки побачила, вау. I think I'd be an otter. An otter. Oh, that's a great О, idea. кіцуне, гэта що, про Кірака? Add that to my list too. Otters are some of the Ні, я не тут і просто про живьол, ось зараз про видру. They're busy while they're having fun. They're busy, they're and they having hold hands. I know, no, I can't. I other people doom scroll. I scroll through animals stuff, and otters top of the list. Okay, so let's see which games are Yes. Yep. Play as an animal. Okay. Так, спочатку гульні, де ви гуляєте за живьолку. Hey Pelle, pull those glasses up. We've got an island to clean. This is Play as an animal. This is Pelle. In this Ну, cozy Overwatch fishing adventure, you так step ладно, in your boss, animal, Pelle, блядь. who's just out in their boat, minding their own business, when a sick bird appears. The bird draws you in, and as the cleaner you are, you decide to help it, and the very sick island it leads you to. But you're not alone. Sixten, Rika, and Bea, your cleaning crew, is right there with you on TeamSqueak, an app in your digidial. Pelle is an avid and meticulous cleaner who values nature restoration above all else. Or well, almost. Some other things Pelle loves is to hang out with critters and monsters of the world. by Коли б petting я them, була feeding them, живьолой, я or була б doing quick єхідною. But Pelle
Riley is also curious. They love exploring and sketching their surroundings, even though they're much better at Я не cleaning ведаю. than sketching. Я не думала об этом. Cleaning can be hard work. And Коли б я была древом, я б была б вербой. very suitable spots to Ивой. admire your work and take a moment to relax. Турбашур. Join Palace Adventure. Добрая Аргана. Wildwood's demo update Sun's Out, now available on Steam. Hi, I'm Paul Hervé. I'm the developer of Adapt. It became really clear to me, even fairly early on О, in спор. developing Adapt, that what I really Инди-спор. wanted from the project as a player was to really have as much creative freedom as possible. And so first you have the species editor, where you can of course come with a very specific idea in mind for your species, or you can just explore the part shop, the editor space, and really walk away with something that is totally surprising. And so you see this reflected as well in the sort of the proceduralization inside of the core gameplay loop as well in the game, but with the added caveat of more necessity for the player to sort of have an inherent understanding of their goals and objectives and how to progress through the game. And so a major endeavor, especially as the project gets closer to an early access release, has been to ensure that the player has as few hurdles as possible when trying to identify how to interact with the world, how to find food, how to find mates or reproduce, and how to interact and socialize with animals of their species, and what other options are sort of available to them as they play. A big thanks to everyone for watching. Так спор гэта таксама псіхаделічнае, калі паглядзець. Так спор там такая, там зусім, там экзістэнцыяльны хорар у спор. Мяне быў у дзяцінстве. Там жахі поўныя. Ты стварыш вось гэты арганізм, у якой проста вось без ног, без рук, ён гэта, ты такой, Катя, што з табой рабіць? Ён такой, ты такой, якой же я дрэнны чалавек. Я абракла на пакуты яго, разумееш? Ну. Ой. This is something incredibly close to our hearts, and we can't wait to reveal more soon. Thank you for helping us build not just a game world worth protecting, but a real world Ужо гады 3 яны яго распрацоўваюць. Hey guys, Mark here, and this is Primordial Empire, a game Патата, там у спор, я не ведаю. Мне падаецца, там нельга было павяртацца, або трэба было засейвіцца, а сейва больш няма, і ты такой, спачатку тады. Ведаеш, проста гэтая траўма, яна ўжо з табой. Ты ўжо стварыў гэту істоту. І яна ўжо тут, я не ведаю, як гэта патлумачыць, але вось гэта ўжо твой грэх, ведаеш? But this hasn't gone unnoticed. It's a sell-it-sell world, and wealth attracts danger. But our little friends aren't all cutesy cuddly. These spikes are made for stinging. Jump in and experience this vibrant world firsthand, from single cell to thriving Primordial Empire. Pigeon Colony. А, зноў гэта пра нацыстаў і пінгвінаў. О, касмічны хорар увогуле гэта. You're not a human, you're a penguin. This is Antarctica, and you belong here. This land doesn't reject you. To some, it is a cruel wasteland of bare necessity. But to you, it's home. We want to highlight the contrast of who this environment is for. Вось ідзеш, забіваеш нацыстаў. Something alien, something that doesn't belong. Place records story, and we want players to piece together that story of this expedition. Antarctica. Man's last. Ой, Бель, ведаеш, што я знайшла ў гэтым зараз шытышку? Тебе зараз фотоздымак скіну. Ты толькі, Я падрыхтавалась. Play as a small but agile mouse and explore forests, blooming meadows, and misty mires.
Journey alone or together, and discover the joy hidden in the smallest moments. Патата, тут не в этом питанні, тут питання було у мяне, у маленькай мяне, разумееш? У маім бачанні гэтага. Боже мой. А что там написано сверху? Або нічого? Зверху? Я не ведаю. Моб. Сова. Ты не на гэта глядзі. Та я бачу. Я не ведаю, што гэта за сцяг, шчыра кажучы. Ну цішэй, толькі не на стрыме. Не, я просто... Мне падаецца, ёсць такая краіна. Ладно. Я дрэнна памятаю. Але ружовы фон, гэта прям... Цудоўна. А, дарэчы, ёсць сцягі з ружовым колерам? А я не ведаю. Я могу зараз загугліць. Ну, мне падаецца, там нейкія там востравы будуць маленькія. Але так. Hawthorne, which we loved, was beautiful. Primordial Empire. And so that was the kind of microscopic. Yeah, that was the what a cool way to learn about the creatures underground too. I mean, underwater. Ружовый лев на стягу Іспанії. Там не стяг докладно, а геральдика. Так. I'm so excited. Okay, so this is a great start. What are we moving on to next? Okay. Круто. Ну, гэта ты, дарэчы, малявала, не? I love all the categories, but I think this Я не памятаю. This is a gamer's superpower. Oh, absolutely. This is what we do every day. Ну, насамрэч крутая гэтая раскраска атрымалась. Save the world. No matter what's going on in the world, we're here to save it. I love it. So all of these games that we're about to show are basically our training. I like this. These are superhero training games. Exactly. Done. I'm here for it. Shall we have a look? Yes, let's have a look. Save the world. Врятуйте свет. These guys got carried away with technology rush. Now, their world is shattered and littered with techno junk. An aggressive slime called Goofy Goo is trying to consume it. In Super Weird, you, solo or with friends, will try to fix this with robots just like these. You have an endless supply of them. You can upgrade and program them, but these robots are of such poor quality that they only execute the command they literally run into. Like chop wood, or carry wood, or use the tools you've built for them. And that's how we build our massive automated system. We put this world together from fragments, unlocking new locations with fresh resources and reviving old tech. This way, we're building a system that would help us defeat hostile machines thrown at us by the Goofy Goo. That's why it has to be built reliable and efficient. It's time to fix the mistakes of the past, cleanse this world, and restore its balance. Ahoy Sky Sailors, this is Haley, Aloft's community manager, coming to you straight from the Green Games Showcase. Please enjoy our early access mashup trailer and stick around until the end for an exclusive announcement. Что-то мне холодно. Дайте что-то опрану. Сверху. Так, на дворе что-то дрянное. Так. Все, так лепей. Пиздимся с грибами, сябруем с бжолками.
Мне падаецца, канцэпт гэтага лётання гэта аватар The Last Airbender. Вось там як ён лётаў. Анг. Так, Фурі выйшла 10 гадоў таму, камон. Master your blade and dual-stick gunplay to defeat each guardian in their unique fighting style. Tension is high, the combat is fast-paced and ultra-responsive, and the guardians are your greatest challenge yet. Why are they so hell-bent on keeping you caged? It's up to you to decide what is worth fighting for. Не, ну там гульне показано, что ты спиздишься за грибами. Ну что... Я ўпэўнена, што яны дропаюць штосьці, мабыць, там таксама часткі сваіх грыбоў. Працей. Можна будзе сабраць як рэсурсы там з жывёл, таксама з гэтых грыбоў збіраюцца часткі грыбоў. In Gumbo, you will explore a variety of environments that feel like they've jumped straight out of an old cartoon. By day, you will discover peaceful, vibrant worlds filled with colorful characters. But by night, infected versions of those same creatures will come out to play. When it happens, you'll need to be prepared. And if facing these dangers alone feels overwhelming, well, you can always invite an online friend. That should make things easier, right? And that's only the beginning. Challenging bosses, magic powers, Я сподіваюся, що до приходу церковного я не ведаю, я ніколі не як гэта не экспірыенс не адчувала, карацей, мне ніколі не было прыходу царкоўнага, так. Спадзяюся, што ніколі не будзе. The island was unscathed for thousands of years until one day a giant threat woke its fears. Я памятаю гэтую гульню, яна была анансавана ў мінулым годзе, і дэмка нават была. Так, знаёмая. Guardian of Nature. Вартавы прыроды. О, Witchspire таксама быў. Вот таму. Магчыма. And fighting by their side is crucial to survive in the untamed wilderness. You take from the land and use your magical abilities to give back. Dark forces seek to corrupt the world. It is your destiny to save it. Ратуем свет. Ранний доступ. Hi, I'm Eric, and this is The Greening, my wholesome incremental The Greening. covered in ashes. Зазеленение. Surface to restore it and discover the Зазеленение. secrets buried beneath. This earns you knowledge and many other resources to spend on powerful upgrades. As you explore new areas, you'll find plants, machines, and many more things, slowly unfolding new gameplay mechanics. You also grow a cozy garden on a spaceship. This garden can also be customized to make it your own. And there are just so many upgrades and abilities. Где-нибудь Московского района, так. Oh, and that right here is Sparkle, your trusty guide and companion through the game. So, if green is one of your favorite colors and you're looking for a relaxing and satisfying incremental game, The Greening is for you. It's out now on Steam. О, уже вийшло навіть.
Windforge. Зорка, ти тут, або ти зам'ютилась? Тук-тук-тук-тук-тук. Все, єсть. Добре. Так, ну ніякі покемони. Онлайнові. І вирятуйся свої хвост. Оу, nuts! Okay, well, first of all, I just have to say a game called Super Weird. Вавёрочка, ти не можеш говорити такі слова. But also the art is Так яна їх і шукає. so fun. So many of these games feel like you're stepping into an animated І на англійській гэта ж не толькі гэта яшчэ значыць, што вау, сумасшедшие. Seem like such little fun ways to save the world. And then we had some really, really dark ones as well. До речі, у мене маці себе поводить як вавёрка. Вавёркі, яны ж на зімку, яны захоўваюць свае нац пад рознымі дрэвамі, а потым забываюць. І ну, яны такім чынам дапамагаюць дрэвам распрастраняцца, распаўсюджвацца, а моя маці заўсёды захоўвае у розныя, куткі кватэры мае рэчы, мой абутак, всё вось маё. І потым, калі надыходзіць час зноў іх апранаць, я не магу іх знайсці. І я телефоную маці і говорю, куди ти їх засунула? Саша, я не пам'ятаю. І я її знаходжу десь там, на антресолях десь. Просто пиздец. Ось моя маці, яна ўсё хавае, і ўсё, і забывае аб гэтым. І ты потом шукай свае ж рэчы, не ведаючы дзе. Yes, I saw that sneaky little bit of information at the end of that trailer. Yes. So yeah, they've got a content update coming out. And then we had Fury. Yeah, that one, what I loved so much about that one. Я ведаю, мабыць, ты не пытаеш вырашэнне гэтай сітуацыі, але можна, калі маці ёсць дома, ну, то бок загадзя, то бок такая, хачу ў наступным тыдні вось гэта апрыднуць. І з ёй разам шукайце. Яна нават не памятае. Ну, хай тады дапамагай шукаць. I love how there was this focus on trees. Мабыць, у яе там, не ведаю, гэта, яе цаглінная памяць працуе. It's such a vital part of nature and such a vital part of the decomposition process. Она такая, руку просто покладе, и такая, вось тут. І рэч з'яўляецца просто пад яе рукой. Вось. Ведаеш, таму ей неяк... Яна ўсё знаходзіць, ей норм. Што ей патрэбна. А мне не норм. Чаму, мае рэчы? Чаму я на сваі не хаваю? Тады сама хавай свае рэчы, каб яна іх не знайшла. Яна ўсюды знойдзе. Мне гэта звышдольнасць маці, калі вось, ну, яна з'яўляецца толькі тады, калі ты становішся маці. Гэта знайсці рэч, заўсёды захаваць, куды ісці. Ever since civilization collapsed, we've been the only place serving freshly made dogs with a truly unforgettable flavor. Our menu features customer favorites ranging from the ex-boyfriend, that quiet one. Looking for something with a bit more crunch? Why not try the kiss goodnight? Or my personal favorite, the salty Sally. Спадзяюсь, Зорка, што я не ведаю. Рэчы... Мабыць, вы нейкую сістэму з ёй прыдумаеце, то бок абутак заўсёды туда,
то это заўсёды туды. І ўсё. Так ты хоць будзеш ведаць, дзе шукаць. The rush is over. It is time to clean up the blood, mop the floors, and prep the meat for tomorrow. So next time you are passing through the wasteland, stop by and try our new mystery meat Як варыянт. It is to die for. Алло? Усё, Зорка нас пакінула? Мабыць, пайшла на антресоль. Шукаць. Такое пачуццё, што я гэту гульню бачыла ўжо. Алло, ты мяне чуеш? Я цябе чую. Ну, то я пыталась, дзе ты, а ты не адказвала, я такая. А мне бабуля патэлефанавала. Ну вось. Такое пачуццё, вось гэтую гульню я быццам бы бачыла. І я таксама бачыла. Мне падаецца, год таму таксама. В мінулым годзе. Так, так. Спілдву, і там было написано, што яна ўжо выйшла. І Хавен ужо выйшаў. Хавен ужо як 2-3 гады выйшаў. Вось гэта, блядь, Green Games. Толькі секса тут не хапала. Ну так гэта ж пра стасункі гульня, гэта пра пару, якая выжывае на гэтым, на планеце. Luckily, you can clean up the corruption and cure the native creatures by beating them in rhythm-based RPG combat. Synchronize your attacks to deal the most damage and then purify... Ну, могли б показаць, што яны не ведаю пачкаваннем нейкім. Зорка, там можна змяняць, абіраць пол абодвух персонажаў, калі што. Это так, для інфы. Вось, то бок тут зараз, бачиш, яны абодві дзяўчыны. Вось, так. Glide around beautiful islands on your flow boots and enjoy the vibey tempo-based RPG combat while you experience the story of you and Kay finding their freedom. Until the last moment, then? Until the last moment. Патата, гэта романтыка падарожжаў па космасу. Ты не разумееш. Або не толькі. Permafrost. Вечный заморозка. Вечный холод. Мухтар! Бля, дед любил меня глядеть Мухтара. Мне падаецца, у меня выбору просто не было. Камісар Рекс гэта спачатку быў, а пасля быў Мухтар. Ну такое сабе. Look, I love post-apocalyptic games that also have a little bit of tongue-in-cheek, you know, feeling to them. I love the Fallout series, and I love all of the kind of the Мне спадабалась гульня пра хот-догі у постапакаліпсісе. Вось. Я думаю, гэта весела будзе. It's like an every-person game. You don't have to actually be the raider. You don't have to actually be the superhero. You could just be running your own diner.
Yeah, Loved that. exactly. Loved But that. also, I mean, I like what you're saying, like that tongue-in-cheek humor. I mean, even just kind of looking at like the menu, like the names on the Oh menu, my like gosh. the ex-boyfriend, The the quiet ex-boyfriend, the one. kiss goodnight. Such a lack of Was it the salty imagination. Sally? Was it the salty Sally or salty salad? I couldn't quite. You Either guys of will them tell us. sound Both great. of those sound hilarious to me. And then we had Spilled. What the Мгм. beautiful, Так, beautiful дождь game. апокалипсис. And so Мгм. satisfying. And I just love the art in Spilled was so beautiful, but it's so satisfying. These cleaning games like Power Wash Power Wash, Simulator. yes. Yeah, like they're so but getting А-ля to там clean up вось an oil гэты spill. That's фільтр not something that you would have thought такі of а-ля as a game, розмитий. and these Ну, people went ahead and такое собі, innovated але and у something портативі, мені подається, норм I буде. remember seeing these guys on an exhibition stand. I can't remember which event it was, but they had the game on demo, and I just stood watching it for about 20 minutes. Yeah, I it's just on a big beautiful. screen. It was just mesmerizing. Yeah, it's really beautiful. But it's And then so we had nice. Haven. Oh, post-apocalyptic love story. I'm a sucker for a love story, and it's co-op game, right? Yes. So yeah. even more fun because you can save the world and save your romance with your beloved. It is. I mean, it's a beautiful game, like love story behind it. Yeah. Maybe a bit raunchy, not for the younger ones. Oh, okay, good to know. Noted. Maybe a little parental guidance is Yes, requested. Okay, maybe, fair. Maybe 18 plus. Okay, maybe, noted. maybe That's 16 good for plus. us to know. And then finally Permafrost. Okay, that game looks so cool, but I must say that a world that is 18 covered in frost and plus. cold is my own personal nightmare. Мгм. So that would absolutely be the most post-apocalyptic like terror game for me. But I love, the setting as well for that as well. Because it is in snow and ice. I think it just adds another layer of complexity. Right? We're trying to save Absolutely. the world, but in this condition. Yeah, and just talking again about why Ravaged Worlds are included in the Green Game Showcase. That even though the art is beautiful and even though the ideas are catchy and innovative, it does show us what could happen if we don't take care of things. And so Permafrost is such a great example of if figuring out how to survive in a world that Ну, we haven't гучить taken care так, of. добре. It's a good reminder. We've got 2 more categories left. Okay. But before we jump into the next category, we're going to do a little interlude. Okay. Get the music playing in the background. Okay, we've been talking about games, amazing green games, but we also want to do a shout out for 3 industry initiatives. Oh, great. That have happened or are happening. Just to kind of let players know about these because they will happen year on year. So it's really good to keep an eye out for them. So the first I want to До речі, я не тільки акторка озвучування, вона і сама по собі акторка. Вона у фільмі Марвел, наскільки я пам'ятаю, удільнішала. Eternals якої? Я не пам'ятаю, як Oh, wonderful. Yeah, they gave us переклали. on the Planet Play store, massive discounts. And Так круто. Я ведаю пару так само яшчэ актораў агучкі, якія перайшлі ў кіно. Я рада за іх. Згадала, што ўвесну наткнулася на нейкую дэмку пра шабашку, як не пагуляла. Трэба точно паглядзець. Нічога не гучыць, як нічога знаёмае мне. And they had content creators working with them who picked Анжалі Пхімані. Oh, wow. Yeah, I just want to do a huge Про пастухоўства была, я памятаю. А, сабачка? Была 2. Была одна, дзе у мінулым годзе год таму выйшла, дзе ты просто пастух, а другая была так про сабачку пастуха. Такая больш милая, больш wholesome. Кібердема? Будем ведаць. Of our special guest. Yay! Oh yes. Hello. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, you guys, this is so exciting. Hi guys. This is Іу, мужик, ну штанишки, ну мог свои, блядь, подтягнуть. Копилку, бачно. Our senior nap manager and minister of treats. So, Chili, we just talked about Я глядела на Тузика. you are a diner owner and all you make are hot dogs. Hot dogs? Hot dogs sound delicious. Let me think about that. Hey, Papa, can we have a diner that makes hot dogs? What do you think, babe? Should we start a hot dog diner that will survive the apocalypse? All right.
All right, off you go, sir. Yes, magical appearance by Chili. He is 8 months old, so sitting still is not his forte at the moment. Yeah, but he is the minister of naps. So if he takes a nap, you will get him to sit still. That would be a possibility as well. That's a good Yes, job to have. yes. The minister of treats and senior nap manager. I'm getting his titles wrong. But He does many things. But A dog he of many does. talents. He is a dog of many many talents. A jack of all trades, master of tons. That's our little guy. I just love watching him. Yes, I know. He's so cute. I know. Okay, we were talking about okay. initiatives. Sorry, I got distracted. Oh, no worries. We were talking about you're a dogong and I'm a cockatoo. Yes, exactly. And Chili is a dog. Now we have established what animals we all are. So that's Battle for the Habitats. Yes. But we still have games on our store through Planet Play. And the initiative actually ran from the 22nd of April right through to the 5th of June, so yesterday. But there's still sales going on. So if you have a look, then you might grab a good deal. Love that. Other initiative I want to mention is by Slug Disco. Yes. And they did the Earth Appreciation Festival, which was around Earth Day. This was a big Steam sale. 70 games participated. Oh, wow. Do you know over 500 games applied? Wow. 500 games that had a green theme applied. 70 were selected, put onto the Steam page, and promoted and raised money for charity. So that all went back into Green Project as well. So we love what those guys are doing. Love it. And then the one that's live now, hot off the press, Okay. went live yesterday, is the Green Game Jam. Green Game Jam, yes! Oh, I love the Green Game Jam. So this is by Playing for the Planet. The Alliance, which is for the industry, to help the industry go green. So there's a number of games, like majority mobile. There's some PC and console in there as well. Okay. But they're all doing things to raise money for, again, Oceania and Rainforest Love Alliance. that. Love that. And they'll all be live in June. So that just went live yesterday. So check out the Green Game Jam website and see what games are on there. Okay, so 3 wonderful initiatives for us to shout out here. We're so glad we got a chance to do that. And now we should get back to the games. Yes. Let's do it. Що? Пам'ятаємося до What's the fourth category? So the fourth category is Green Thumb. Equiverse is an action-packed ecosystem management Питати не game завсюди, у inspired by кожного Paul Krebs' буде Insect по-разному. Aquarium. You, the player, takes care of different animal species, earn income by keeping them happy, unlock Она helpful же companions, акторка, and defend your так что ecosystem against invading monsters. The goal не просто так обрала эту Галину. balancing strategy, growth, and chaos. Так, ми тут My клікаємо name is Via, and for me, Equiverse became something на deeply речі і personal. все. In October 2023, I became chronically ill, and my life changed completely. I lost my job, my mobility, Так, and the так. life I was used to. Suddenly, the future I imagined for myself felt uncertain. And during that time, I tried to reconnect with why I fell in love with game development in the first place. Equiverse became that reminder. I wanted to create something simple, nostalgic, and satisfying while still feeling modern. Something Вам I could не look back мажу. on and feel proud of despite how different my life is today. У меня зараз белый Now, 2.5 тигр. years later, Equiverse is almost ready for its final playtest and release, and I'm beyond excited to finally Equiverse. share this passion project with all of you. This is the Regreening, our cozy simulation game about restoring nature. Ну, ось ти говориш, яны інакш не можуть. Ти не ведаєш, ёсць людзей, мабыць, якія могуць, у якіх там бясконцы назапашвана яна. Або яны бяруць з таго, што вось яны яе і трацяць. І калі яны яе трацяць, яны бачаць гэту рэакцыю людзей, і вось яны папаўняюць яе адразу. Exploiting the land you regenerated. In А. our game, you don't plan for profit. А You будинки plan з because you want вороном. nature to bloom, animals to enjoy their happy lives, and because it is fun to recycle trash into useful tools and trinkets. Our warm fairy tale will help you unwind after a long and busy day. And yes, you can hug all the animals. Wishlist the Regreening on Steam. У всіх можна, як это, не мацать, боже, ну, чухать жвел. Так. Думаешь, бывает такое вампиры энергетичные? Ну, відавочно ёсць такія людзі. Пасля размовы з якімі просто ты такой усё.
There are also tasks to complete that will earn Не you хочу больше tokens, розмовляти which in тиждень turn ні з ким. unlock more plants, pots, furniture, and decorations. Oh, and by the way, all plants are based on real-life houseplants you may recognize, which makes this game perfect for plant lovers. We really wanted to create a truly cozy, relaxing experience where your main focus is growing plants and decorating your space. So there is no time pressure or strategic management. Демку ні, не If this бачила. sounds like something you'd enjoy, you can wishlist Leafy Corner on Steam and try the demo. Leafy Corner. We really appreciate this. Thanks, and don't forget to water your plants. Hi everyone, I'm Mate and I'm the developer of Green Again, a casual colony sim I've been working on for a few years now. Guide a tribe of sproutlings, little plant people, as they terraform their planet and reclaim it from haywire robots. Since Green Again's demo first went live, I've made quite a few changes to the game. It's still cute and relaxing, it just has a little bit more to do if you want your sproutlings to thrive. I've added multiple new robots to defend your sproutlings against, as well as several buildings to throw a wrench in their plans. It's not quite a tower defense game, but building defenses has a more critical role now. On top of that, the decoration system has also been revamped. Обороняем своїх гэтых міньйонаў. Efficiency and aesthetics should go Ну, до речі, большасць гэтых гульняў, яны ж зялёныя, мне падаецца. Ну, з колерам. Як ты гаварыла. and I can't wait until they're ready to show you all. I'm looking forward to sharing more Green Again news as well as an updated demo later in 2026. The Leafy Corner. Oh, I know. Oh, It's I want to so have a little cute. plant shop. So many dreams. I know. But I think these games are a really good way to learn. Which is absolutely incredible. Yeah, I Mm. again, such a perfect amalgam of entertainment and education. And then the regreening, I believe, is the one that's like they call it soil punk, which I love. I've never heard that term before. Yes. Such a fun little cozy way to reestablish nature in their So cute. universe there. And I thought the one that you'd love as well was Equiverse. Equiverse the was fox. pretty darn cool because there was a fox in there. But also, what I do love about all of these, including the one with the little sproutlings, Oh, I is it's know. almost like it reminds me of SimCity, and I used to love that as a kid because I wanted to take care of the people who were living in SimCity, so I wanted to create a beautiful city for them. And the sproutlings are doing that, and Equiverse is doing that. So that sense of pride and ownership in taking care of something, whether it's plants or whether it's an actual ecosystem that's being created like Equiverse. Exactly. And the thing about Equiverse as well is it also has this kind of economy. You know, you have to make an income from it as well, but there's also a dark side. So there's so much you have to kind of battle against to try and create something, which I think is, you know, adds to the fun and the complexity. I love that. I love that. Much like life. So we have the Explore Natural Worlds. Explore Natural Worlds. Okay, that is a broad one. It's very broad. There's a lot to check out. There's, All right. there's a lot in that one, and you know some of these other games could fall into that category. Sure, of course. And we've got a kind of a biggie at the end. A biggie? A biggie, like an announcement. Ooh. Right, let's see. Okay. Let's check them out. Даследуйте прыродны сусвет. Так, ну гэта ўжо выйшла. Каларин або Каирин, Джин. It's very realistic, but it's also very simple. You grab the holds and manage your posture, like in real rock climbing. It can also be challenging and requires perseverance. If you're careless, О, господи, что это за Cage Drivers? natural checkpoint system, pittance. Make sure to use them Што? carefully as they are Ты пра гэтую? Пра скалолазку? Ну, типу, що там був момент, що, типу, там челик слез по пещере, девчина, там так, такой так. вузенькой. Я думаю, такая, бля, Cage Drivers. Не ведаю. Along the way, you Что will гэта find такое? remnants of the mountain's lost history and discover what it takes to Ну, гэта такое хобі, калі мужики, у якіх ёсць сям'я і дзеці, яны вырашаюць палазіць, і там, звычайна, яны застрываюць і паміраюць. Я ведаю Cage Diving. О, не Cage, Ну, Cave Diving. Блін, пробачте мою ангельську мову, блядь, я про гэта і говорю. Тады так, тады разумею.
Яна вже Cage Driver. Так. Я така, що за драйвера? Мабуть, гэта гульня. Аргана, там нічога новага няма, просто вось яны паказалі, што вось такая ёсць гульня, яна ўжо выйшла. На ўсе і на кансолі, на ПК. Чакайце, Кейдж гэта... Клетка. Клетка, драйверс, гэта Водзіцелі. кіраўнік. Так. The fate of magic lies in our hands. Фантастичный Хавен. Я ведаю, что Хейвен. Я хотелось просто Хавен прочитать. Зноў покемоны. Ну, несапраўдныя. Інді-покемоны. Ну, гэта ў стылі старых покемонаў, прям. Анімоны. Lumentale Memories of Trey. А, уже вышла. На ПК и на Nintendo Switch. Окей. Team 17. Outbound. Ой, это так само насывали год тому. Собака. А, ну, яна уже нават вышла. Окей. Так, яшчэ адзін Stardew Valley. А, проживел. Окей. Блять, прикол, просто ёбнешься. У меня в вёске стоять фигурки буслоў і фламінга. І там вось, і гэта выглядае так смешна, потому что там стаіць два бусла и один фламинго. Это выглядает так, что типа есть у тебя два сябра таких нормисных, а ты сярод іх як фламинго такое туті-фруті. Ось. Та і добре, калі у вас добрыя стасункі. Ну. Галоўнае, што вы сябры ўсе. Так. О, там была ведьмарка. Або не, або мне побачилось. О, вийти 22 червня. Ты там лося можешь прирушить. Угу. И медведов.
You'll hunt down strange creatures І and collect грибы. their DNA to Грибы. evolve your custom monster. Since launch, players kept asking us one thing: where's the water level? So we made it. The new ocean expansion Аж чого? a fully underwater area with seahorses, jellyfish, Морські такі. manta rays, Питати, а чого дренного у буслі? sharks, new evolutions, new nests, and a brand new boss fight. It even А, adds a тут є full ще 3D бойова swimming система. movement system so you can explore the ocean from every angle. The ocean expansion launches in mid-June, so Так у please спорт look ти forward так to само it. мог спіздитися за виживання. Так, тільки тут говорить, він сказав прям бос, тобто будуть боси. co-founders of Cyberwave, a company that is currently developing Solarpunk. Гульня. Solarpunk is a multiplayer survival game in which you use an airship to traverse a world of floating islands, building farms and bases to construct your own futuristic utopia. Solarpunk is a calm survival game at heart, especially at a time when the world can feel pretty chaotic. We wanted to create a place where you can slow down, hang out with your friends, Знову talk, ферма. build a home together, and just enjoy the feeling of creating А, something коопне. peaceful in the skies. While most of these survival games are like you have to survive, which is in the name, there are not many cozy survival games where you can feel at home and relax. Other than giving the player the opportunity to live in a dystopia, we wanted to give the player the opportunity to create their own utopia instead. The game is launching on the 8th of June, and you can of course wishlist it on А нахуя яны ў дом поставили вулічны туалет? when you get to play Solarpunk. Я так само не ведаю, але, мабуть, тільки на гэта грошей хапіла. And I want to go to there. Is there a place called Possum Resort that I can actually go to? Because I want it. And if Караці, not, калі яны зараз не скончаць, то праз 5 хвілін ми пойдем на фьючер гейм-шоу. fun Вось. game that is. Just creating a home for all the І animals. And also, усё, каб Karen, там what a не cool гэта не спазніцца. concept. I used to be a rock climber. I stopped once I started Ён дакладна не тут будзе, ён будзе на іншым канале. with these nails. І я буду шукаць просто ў пошукі Realism of how Ютуба. they do the climbing in it with the lead climbing and everything is so unusual because you know in games we don't really ever get a chance to have that kind of an experience. Usually you're just pressing a button, moving your console or whatever to do it, moving your controller to make it happen. But this seems very, very specific. Yeah, I think the thing I love about that game as well is the fact that you know some of these games help you do something that you might want to do in the real world but you don't. Like, Yes. I love the Yes, exactly. Being able to explore worlds that you wouldn't necessarily have a chance to explore. And that what a great way to be able to do it with those specific mechanics that they created. Exactly. Very, very cool. Because there's a few games like that in here that I think are kind of like that as well, like Outbound. Yes. With the camper van and camping. Yes. I am not a So person cool. who generally speaking voluntarily goes camping. But that made it look really, really, really fun. It does, doesn't that it? may be my version of I'm probably not going to do this, but I'm definitely going to do it in game, and then I might be sucked into actually doing it in real life because the game is so fun. And then Very we had Lumentale, Lumentale, yes. Memories of Oh, Trey I with his know. adorable. It was just like some very like manga style, Yes. cool characters to explore. But also, I thought that was really cool as well because I think, and this is by Beehive Studios and Team 17, and it's actually just recently been released as well. But I think, yeah, I loved how they were showing the different ways that animals, you know, you could explore nature and the animals, but do it in this like beautiful manga style. До речі, у мене є ще загадки. And we also Давай. had Strange Seed. Strange. А, Seed. I а. mean, who doesn't want to come to life as a blob? Лучше ліниями загадки з малюнками отгадок. А тут, ну, легко. На древі сидіть, кар-кар кричить. Крумкач. Exactly. And they По дорожці скок, ти скок, чорний хвост і білий бок. Ляскають ляшотки у говорливій тітки. So yeah, look out for that one. And then we had Що? I really loved Козлик не ведаю. but what I really loved about the Ні, trailer це as well птушки. is hearing about the creative process. Усі птушки. Мгм. Сорока. Which is such a Так. cool concept, being able Шустренькі, маленькі, instead of саму in an ширий apocalyptic dark way, being able to create like a cozy game where you шукає actually get to build your world and you канапельки, actually каб get to трохи create поживіться. homes and this world with your friends. Шустренькі, маленькі, саму ширий світці, шукає канапельки, каб трохи поживіться. Я не ведаю, я бы трус сказала, или ты сказала, что птушки But I loved усі. as well the fact that like Ну, маленьких, маленька Воробей. птушка.
Так. Адгадайце, што за лекар у лясах жыве спрыдвеку, лечыць летам і зімой дрэвы дзюбаю сваёй. Дятел. Малайчына. Yeah, and how simple Тест and пройден. positive, inspirational building. У перший класс пойду. Is really special. Это уже для другого. Ой, а я наперед. It has been through Усё, вывучаю. above ground, in the air, underwater, all over the place. Яшчэ ёсць And we had загадкі. our own, Тут personal, ёсць словы для даведак. representative of nature, Хлеб, Chili аловак, TV and кніга, Esquire, giving us электрычнасць, his opinions about парта. things, so hopefully he can support all of the dogs in the audience who are Не watching. світка, The а best сшыта не куст, а з лістамі маленькага росту, прыгожага стану. Хто яе знае, той розум мае. Can someone create that for me? I want to talk to some game developers next year. Yes, Game exactly. controllers for Exactly. paws. Exactly. Разумнаму Shout out to янульку Peppernoodle прыдумаў on чалавек Instagram, драўляную because, кашульку, адну she на has цэлы a beautiful век, dog а то named янулька Key, who выбег actually на plays чысты games using белы her phone, выган, attached her дзе phone to носам her, павядзе, computer. дык там And it і actually след plays кладзе. Overwatch. She plays a bunch of different games. It's insane. I need to follow her. Yeah. Я прослухала. Oh, it's been amazing. And I think before we get to the end, Разумнаму янульку прыдумаў чалавек драўляную кашульку, адну на цэлы век. А той янулька выбег на чысты белы выган, дзе носам павядзе, ды там і след кладзе. Ну, Патата Молодец, уже подказал. Так. that will give back to green projects. Every single one of those on the Planet Play Store does. So Чорны, белы ці здобу. Еш, але не забывай, будь удзячным хлебаробу, што вырошчваў ураджай. But yeah, there's been some incredible ones following on from yesterday's, obviously, the main showcase. Хто вирощував уроджай? Трактор? Fun spending time with you, Jude. Не ведаю. I know, and all of you back home. So, check them out. Не, Check out the rest of тут the хлеб, патейто, молодчина. Еду, не покидаю следу. Куди не прийду, людям треба світло змінити принесу. трансляцію. Зараз я тебе скину посилку, коли тобі треба. Давай Зараз. мне посылочку. Секунду. А куди ти мені скинеш? ТТГ. Все, бачу. Еду, не покидаю следу, куди не прийду, людям світло принесу. Соніка? Нет. Такого Ліхтар. слова для довідки. А я не пам'ятаю. вже, які Близько. там слова. Свечка. Близко. Не близко, не, свечка не подходит. Ой. Промінь. Эле. Эле. Або електричність. Так. І І апошняе, у школе жыве, з вучнямі дружыць і кожнаму верна служыць, гэта сшиток. Не. Осадка. Не. Доска. Не, зачем мои Парта. рушни сидеть? Парта. Так. Не. Ура. Так, все, у нас 20 секунд. Бінга, калі што, вісіць у закрэпе. З яго ў мяне пакуль толькі было адно. Гэта была упыры. І ведзьмаркі таксама былі. Вось. Так што глядзім уважліва.
У нас тут буде, до речі, ведучий Трой Бейкер і Gorgeous people, and welcome to the Future Game і Show дівчина Summer з Final Showcase. Fantasy. I'm Troy Baker, man of a million video games, or roughly thereabout. But most recently I got to play Higgs Monahan in Death Stranding 2, Jack Pepper and Mouse PI for Hire, and of course, Indiana Jones. Are you going to do the theme tune throughout? Yep. Great. I'm Alex Wilton Regan, and you probably know me better as the female Inquisitor in Dragon Age Inquisition, Alt Cunningham in Cyberpunk, and Leia in Lies of P Overture. Ладно. Я нагучувала у Кіберпанкі. I'm also Lara Croft in the new Tomb Raider games. Ой, я буде Лару огучувати у ремейку. Ну, уже огучую. Кого вона І у- Кіберпанк огучувала? Я сказала, я забула. Я не почула. BAFTA-nominated archaeologist. BAFTA-nominated. You've never won though. Каратей. І я ще і у Dragon Age я нагучувала, і я ще там десь. Let's talk about what we're going to do for the next 90 minutes. We're going to be showing you trailers. Lots and lots of exclusive Так, у нас trailers. буде And with the багато help of their трейлерів. hardworking developers, we're going to be diving deep into some of the most exciting upcoming games. As well as our usual ones to watch, we've also got an extended gameplay reveal for the sci-fi RPG Exodus. Which you will not want to miss. And if you want to keep track of all these little buried treasures Alex and I are going to be talking about today, Каратей буде then you should head Exodus, on но я over это уже to the видела, тому dedicated Future Бинга Game Show не Steam page, where you написала. can find and wishlist every game in today's show. And you can also visit gamesradar.com after we wrap up for tons of follow-up coverage on the eye-catching games that are coming at you very, very soon. Oh, you did the dual pistols thing. It's like automatic now. I get it. Speaking of, I think the stage is itching for a little bit of a lighting О, change. чудовно, що у моїй самоспіай. Oh, there it is. As you can see behind me, this Все means it's добре. time for our very first. Take it away, Alex. World premiere. Так, ну что, сусветная премьера. Так, зомби. У Бінга є зомбі. Неважно які, просто зомбі. Who was stuck in the middle of the apocalypse. Whoa! Oh, shit! You know, Chop Chop Freddy, barbecue time, baby! Totally holding it together. Freddy here, Freddy there, Fred. Ну, ось ми із милих гулян Повернулись у наше болото, так. Знов кривя, знов мозги відлітають. Вау! Мухтар. He did find some friends. О, And then this guy showed up. Great name. Questionable. хаопний. Сплітскрін. Екшн. Hurry, hurry. Damn, we're good. You getting all this, buddy? Arizona Sunshine. That's me. Дати нема. Навіть ходу я ще Амаль, нема. Амаль Орегана. Угу. Arizona Sunshine is a flat-screen remake of the beloved VR game of the same name, built from the ground up by its developers. It's coming soon to PC and Ремейк consoles. VR And гульні. now it is time for a closer look at Sunshine War не Dogs лічиться from у Team Бінга? 17. It's a 100-player Гэта назва tactical гульні shooter Hello with a keen Sunshine. focus on teamwork, fortification, and І її не було. destruction. Сьогодні. Так, знову некі онлайнові екстракшени. Зомбі лічаться, так. Зомбі полічили. Упирей полічили і відьмари полічили.
Не Battle Royale. Не Extraction Shootan. На 100% тактичні. All Out Warfare. Ну, пофіг. War Dogs. Гуляць у гэта я відавочна таксама не буду. War Dogs is coming to a screen near you later this year, but the good news is you can wishlist it right now on Steam. Okay, in our next game, you play as a former detective who visits an isolated place The where all Pines. is not as it Детективна seems. гульня. Been there. Wonder if there's a girl named Elizabeth involved. There isn't. Okay. Here is a brand new trailer for The Pines. You are hopeless. Ну і ўсё. І парашалі. Ой, гэта нейкі закос на Алана Вейка. Студія Abattoir. Алан Вейк і Hellblade. Good evening, Mr. Walker. How are the first few days in the Pines treating you? Oh, but you don't want to go into the forest, dearie. What the fuck is happening here? Everyone is. Не, шапочка з фольги. Госос. Ну все там звар'ятели, карацей. Including you. Ну, увогуле бачна, што гэта такая сярэдненькая гульня. I'm sure you'll fit right Так, ён абараніўся. And The Pines is coming to PC in 2027. And I am excited. Talk to me, Alex. What's up next? We've got an exclusive interview about Ace Combat 8 Wings of Thieves, the latest installment in Bandai Namco's Ну, legendary мне інтэрв'ю не simulation патрэбна. franchise. Я і так ведаю, што гэта будзе пупенная гульня. You'll be the greatest ace pilot this war will ever know. Ace Combat series. Hello, I'm Kono. I'm the brand director of the Ace Combat series. I'm Shimawato. I'm the producer of Ace Combat 8 Wings of І так, я Thieves, слухаю, я за a game водою that схожу, allows you але to я fulfill слухаю. your longing for the skies. The game starts when the Federation of Central Usia has been invaded by Sotua, and the capital city has been lost to their forces. The protagonist wakes up on the emergency boat on the sea and is saved by the battleship Endurance. After reuniting with your team, you are then immediately forced into another life or death fight against the Sotua forces. Головне, що там є This is the тельтушки. story of saving the country that you Розна, come from, which is з the victim of розним great кольором destruction. волос. The protagonist and this legendary pilot fight side by side, providing great hope for the country. But in fact, that legend is fake. He's a fake presence that's been propped up to really motivate the country. In the next phase in the story, the protagonist and this legendary pilot go into battle together, resulting in the Wing of Thieves getting shot down. After his death, this role gets passed down to the protagonist. So the central theme is living up to this duty that is cast upon you to take on that responsibility. Ой, нагляжуся зараз, сядем гуляць у старі ескомбати. Thief features a new type of enemy for the series, the land battleship. The idea came from Федерація our art УСАІ. director and mecha Ой, designer так, Kano. тут вымышленыя краіны, але яны відавочна на тых месцах, дзе When that idea was нашыя presented to them, сапраўдныя they actually краіны, said, так што "Oh no, тут this is not good." But after they started working on Такое. it, it all made sense, and then it created that great visual. We've also changed the way гэта targets не take damage. Расія, а гэта Prior to Ace не Combat 8 Wings of то-то. Thieves,
the damage you dealt needed to be hit directly onto the target, otherwise it wouldn't have counted. So this chain destruction accumulates this damage, and any small accumulations would actually result in a bigger destruction later on. And you'll see this as you play, so it's very exciting. Ace Combat 8 там усходняя Европа. Xbox Series X and S and Steam on the 2nd of October 2026. These skies belong to you, Rex. Go take what's yours. Другого кастрычника. Ace Combat 8 Wings of Thieves is coming to PC and consoles later this year. And we are heading backstage now. Oh, good. I could use for a cup of coffee. Troy. Back. The backstage. О, Little Nightmares 3 DLC. Oh, right. Я на добро продалась? Yeah. Smiling producers with their Это новина для меня, что я на добро продалась. Craft services. Or an evil puppeteer and an army of shadow monsters would make a bit more sense. Oh, yeah, that's better. Let's see that. Ну вось гэта больш падобна на першыя два Little Nightmares, чым трэцяя частка. Але я трэцюю частку не праходзіла. Гэта спойлеры. Ужо 12 чэрвеня. And the backstage is a brand new DLC for Little Nightmares 3. Where you can explore the dark underbelly of the Carnival in solo or co-op. So you really should reach out to your most fearless friend ASAP because it is launching on June 12th for PC and consoles. All right, now it is time to check out Engine Fall, a post-apocalyptic extraction shooter set on a series of colossal megatrains. Я сегодня с Пепси. With crafting. Без пива. Таму, магчыма, не так, як казаць, не так глыбока. Некае мультиплеернае выжыванне на цягніку. Беларуская чыгунка спонсировала. Ось прыкладна на такім цягніку я еду з Менска ў Віцебск. Вось тое ж самае адбываецца, блядь. Так. Engine Fall. Make your way to first class, which is the only way that Troy Baker travels. True. When Engine Fall arrives on Steam later this year, and if you cannot wait that long, there's a playtest coming for you on June 8th. Now, before we move on to our next game, let's talk about our partnership with GOG, the DRM-free games platform. We've joined forces so that FGS viewers can get 15% off the entire GOG catalog with our discount code FGS15. You do have to be a new user, and the offer is only valid for the next 7 days. So,
Get to browsing and fill your boots with some good old games. Гэта гок, просто што там. So old games that are on there. На Гогі можна сталкер набыць. Let's check in on the upcoming remake of Gothic, a genre-defining RPG. Ремейк Готики, який вже вийшов. Medieval adventures like Kingdom Come Deliverance or The Witcher. This next one is definitely for you. Ну так. На Гогі, мені подається, ні одна білоруська картка не проходить. Brothers, the time is finally here. I know it's been difficult, confused, and desperate for hope in a place where there is none. Боже, ну ты вялікі мужик, нахуя ты залез на гэтага маленькага дыназаўрыка? Ты што, нагамі самі прайсці не можаш? Мы ж гэта учора бачылі, не? Готика ремейк уже вийшов. Я не в термах у тозі його бачила. Мабуть, учора так само було, але не ведаю. Не, не було. Мені подається, не було. Shall show everyone how wrong they were. Sleeper! Так ти про які чапляють. А я тебе про песу, які сидячі. Gothic 1 Remake is out now on PC and console, so go check it out after the show. Okay, now for something a little different. You have definitely heard of Sky, Children of Light, the cozy MMO from the makers of Journey. Well, это Sky! Блядь, их сезон с Ван Гогом. Новая хуйня. Заснована на житті Ван Гога. MMO, shall we? Z Game Company, о божухна, нет, гэта не новая хуйня, гэта новый сезон у іх. Новий сезон заснований на Ван Гогі. Так. Скай, мой любимый Скай. Ось бачиш, не тільки тут такі гвалтовні гудні, ось. Гэта Sky Children of the Light. Гэта гульня капная, вельмі прыгожая, вельмі всім раю. І там вось кожны раз новыя сезоны, нейкія лорныя сезоны, а некаторыя ідуць разам з калабарацыямі. Напрыклад, там уже былі калабарацыі з спявачкай Аўрорай, з маленькім прынцам, з мумітролямі, дарэчы, і вось сезон з Ван Гогом. З Ван Гогом, так. Я скайстрыміла, я разам з Бель увогуле была на канцэрце Аўроры. Так. Была справа. Я скайстрыміла, дарэчы. Ён ёсць як і на мабілках, так і на ПК, на кансолях, так. І, карацей кажучы, ёсць усюды. Вось. 17 червня. Неверагодна. Sky Children of the Light's Vincent van Gogh experience launches on the 17th of July and includes an in-game gallery featuring some of the artist's most beloved paintings. I learned something today. Okay, it's time to take a peek at Halloween the game. We've got a first look at the single-player campaign where you play as Michael Myers himself. Are you? О, гульня по Хеллоуіну гуляєш у синглі за Майкла Майерса? There's so much evil inside him. Okay, back inside, everyone. Let's go, Myers. Fueled by his rage, I shudder to think what he might be capable of. Since when do they let them wander around? О, до речі, з гэтай музыкай, якая на фоне, зрабілі шмат мемаў. Так, яна культовая, яна там з 80-х, так. Я просто 80-х, блядь, мне не існувала. В 90-х мяне не існувала. Нават у планах не було.
I think the truth was something. Ну от мои батьки much еще more не terrible. познайомились. I wonder if perhaps Michael is able to actually move through shadows. Меня тата только в 97-му армейку пошел. Так, кіно вийде 8 вересня, а геймплея нам зараз не показали, тільки катсцени. Ну, такое. Next up, we've got the launch trailer for Realm of Ink, an indie action roguelite with a brushstroke art style. This feeling, as if I've arrived at this moment before. Time and time again. Бля, надо еще Броуки написать, что у Скай, блядь, сезон с Ван Гогом. Пиши. I'll be the one to choose my destiny. Thank you very much. Так, гэта зараз падобна трошки да Хейдеса. Это у меня. Oh my. Нават вельмі падобна да Хейдеса. Блядь, что у меня с трансляцией? У меня все добро. Не, у меня это... А, у меня так само. Зорка, ты на... А, не, все, протягнулось. Так, ну гэта іх трансляцыя тут буганула. YouTube не вытрымаў. Выглядае як прикольний платформер. Пришпильно. Божух на потейде, я что тебе, блядь, примушаю? Я беру тебе у кандалы, заковываю, заставляю глядеть Overwatch? Я тебе до стула, что ли, привязываю и шепки у Watch додаю, блядь, как не моргать и глядеть. Now, we all remember Cairn, don't we? It's a Death Stranding-style trek of a deadly mountain rage, one limb at a time. And good news if you're a fan, as we've got the exclusive release date trailer for the game's first free DLC. Патата. Не ўсё в гэтым жыцці... Будзе так, як ты хочаш. Так, так. Як ты ж хацеў там пазітыў, разам быць, вось, будь разам. Прыймай людзей такімі, якімі яны ёсць. І глядзі Overwatch. Або не глядзі, як хочаш. Ты не гаворыш камусьці ўва што гуляць. Вось і астатні не гавораць цябе ва што гуляць. Вось і ўсё. Зноўку Каір, так. А, вось, у Каірн будзе DLC 13 жніўня. А, бескаштоўнае DLC. Апдейт, можна сказаць. З новымі гэтымі рэгіёнамі, не рэгіёнамі, а карацей, гарамі. Wheelmates. Trailer for Wheelmates. Колесные сябры. Folks, the rhythm isn't just synchronization. It's the weaving of two minds into one. Новое коопное подорожье. Remember, you're two pieces of one puzzle. Go! It's Take-Two, але з машинами. Ну тут нават сюжету нема. Патата, яна можа сказаць усё што заўгодна, але стрыміць яна хоча дакладна штосьці іншае і ўсё. А я Overwatch стрымерка. Я гонар беларускага Overwatch.
І позор Ось. беларускага Overwatch. Ты і ёсць беларускі Overwatch ва ўсіх Я яго ёсць беларускі. We got a cinematic trailer for the anime shooter WTF, which stands for адлюстраваннях. Waifu Tactical Так. Force. Oh, don't you just love acronyms? Вось патата Waifu Tactical Force. Вось глядзі. Бля, чаму ты гэта патата гаворыш? Я таксама. Ты таксама? Упс. Патата і зорка, глядзіце. Лічу, што праёбана тое, што ад першай асобы. Такі гульні трэба ад трэцяй рабіць. Ну, як бы. Там ёсць фізіка ўсяго, але вы ж яе не побачыце. Ну, як бы. Мабыць, Нарэшце- як Overwatch можа быць. Што і ад трэцяй магчыма. Ну, ім тады трэба гэта рэкламаваць зараз. Актыўна. Like I wouldn't notice a helicopter in my airspace. I'll let my little friend handle this. Вот тут WTF, карацей. Вось, плей-тест. Можете зарэгістравацца пагуляць. Да 9 чэрвеня будзе адчынена. Grab some friends and jump into the live playtest for Waifu Tactical Force. Па геймплею after мне the нагадала насамрэч show. Хейла Movement трошки. system to check out and Ну і колду. playable characters. My goodness. Now, even the most hardy adventurers need to take a step back. Ну, from time колду, to time, so там, дзе былі we're gonna гэтыя throw it out to a валджампы, то бок series больш of такой back-to-back вертыкальны. trailers. You watch these, while we'll be back in a jiffy, which is a Так. relative. Зараз будзе без перапынку трэйлеры, вось. Колькі я не памятаю, але будуць. Так, ну, гэта нейкі Vampire Survivals. I'm feeling quite passionate. Здравствуй, пригожая женщина. Let's unleash our necromantic rage. Be my heart. Будь моей ардой. О, гэта было год таму анансавана. Бо мабыць нават і раней. Просто мою уже ее категорию про survival like не ведаю. Подорожжа по трубах. Угу. Ой, гэта таксама год таму я бачыла. О, до речі, так, щось знайоме. Угу. Ну, гэта Souls-like. Prison of Husks. Вязница Хаскова. Побудуйте свой космічны корабль. Або не космічны, просто паветраны корабль. І перажывіце канец сусвету. Цудоўна. Вельмі жыццёвая гульня. Вельмі Пора карысна. над гэтым уже задумацца. Угу. Okay. What's going on here? It's like we're in the future or something. Mind yourself, Troy. Don't wipe out. Right, got it. Because this
set is inspired by the anti-gravity racers. I got it. Well, while we solve this little temporal anomaly, here's AGXGP. Угу. Некий вайпаут, тільки ж горш. Бля, моё вестибулярный пиздец. Угу. С такими приколами. Так. У меня, до речі, є такий прикол, що коли я гуляю в Overwatch, все нормальово, а коли я переглядаю, там, не ведаю, кліпи і так далі, мне починається, ну, мне дренно становится, тому що, типу, на Мойрі ти ж завсёди там пригаєш, бігаєш, і коли я ось переглядаю, мне дренно становится. Ну, так, это ж то же самое, коли ты керуешь машиной, ось, тебе ніколи не буде дренно. Ось, мені подається тут так само. Ти коли керуєш Мойрой, твой мозг сам дає сигнал туди, і він ведає, що, ну, розумієш, буде рух. А коли ти просто глядиш, твой мозг, ну, не ведає, що буде сигнал там туди-сюди, право-лево і так далі. Ось він губляється. Don't fret. Зараз будем. Где все хотят тебе забить. No matter what happens, I want you to know I always loved you. Мы что, за Микки Маусу гуляем? Hello? Look in Harmonic Heights, Fred. The school. Things always look strange here. Fred! I was wondering when you'd finally find time to pay me a visit. The only way for a student to leave Harmonic Heights is the winter recycle. Scattered around the school are talent canisters. Так, музична патата. Гэта типовий досвід музикальної школи. Ну, погляди. Ось так ми йдемо на сольфеджио. Ось гэта канцэрт отчетный, ежеквартальный. She knows you're here. Now run along. Так, усё цудоўна. C sharp or B flat. That's a drum joke in Don't Fret. Mark your calendars for that one. And now it's time for another one of our world premiere. And О, this сусветная one is a премьера. side-scrolling platformer starring a very beloved Belgian comic book character. Let's check it out. Так, бельгійський коміксний персонаж, і гэта сайт-скроллерний платформер. Що за бельгійський? А, гэта мульт. Забылася. О, я пам'ятаю. Угу. Марсу Милами? Миламай. Марсу Пилами. О, коп, 3 чоловіки. Марсупилами. Угу.
Доуна. Так. Круто. Я люблю платформеры. Марсупилами 2 Сальса Паломба. Демка уже доступна. Try saying that one 10 times, is coming soon. So wishlist it now whilst I'm fixing my twisted tongue. And in the meantime, there is a brand new trailer for Ding Hai, the Ocean Pillar, an RPG roguelike where you face off against demons. РПГ-рогалик Динг-Хай. Так, анимешные мужики, ну покажите мне. Дай мне поглядеть, дай мне поглядеть. 老道赐名，定海神针铁。 依附人之水已10年， Бачу, як далеко камера. 天穹之水忽又倾泻而下，究竟发生何事？ Короче, мимо зорка. Ах. 定海神针铁。 Ding Hai, the Ocean Pillar is Вот coming нахуя их soon. двоих поставили на... Well, we've got our first ones to watch deep dive Как of мне the теперь which is where we take out our little trowels, Забайтили lift the topsoil, меня. and gently brush the dirt off of a game that the internet is raving about. Кстати, ничего не показывать. Так, у нас тут Assassin's Creed, Black Flag, ремейк, магчыма. А не, Hex? Не, Black Flag. Let's dive ладно. into the world of Assassin's Creed Black Flag Resynced. Hi, I'm Richard Knight. I'm the game director for Assassin's Creed Black Flag Resynced with Ubisoft Singapore. Assassin's Creed Black Flag Resynced is the old experience you know and love. Edward and his tales in the Caribbean of assassins and pirates, but modernized with today's technology and gameplay. The latest version of Anvil has helped us a lot, both in terms of visuals. We now have ray tracing and global illumination, but it's also a big deal for us in terms of gameplay too, with night and day affecting your stealth. There's weather that can affect your visibility, both in the ocean and on ground. What's changed with parkour and movement is that we've brought forward the game to the new standards that you've seen with AC Shadows and the recent updates. There's ejects, Edward can jump, and it just makes for a much smoother experience. Ну, мы A lot of the тоже new gameplay with бачили. Assassin's Creed Black Flag Resynced involves these new officers that you can find and recruit. When you first run into Lucy, she's a wanted criminal, and you'll just hear it as you're walking around Havana that there's money on her head, right? Which is, music to Edward's ears. Ah, here's somebody I can work with. And as you find her, she's got this whole plot line involving her family and the family fortune. And she would love to work with you, but if you can't deal with her problems, she's not going to help you with yours. You don't mince words, do you? I suppose I could look around, see what needs doing. So each of those characters has a story to tell. And on top of that, we also have a new tale involving Blackbeard, which, for fans of Blackbeard, to learn a little bit more about him and Edward and how things turned out in the game, I think will be really exciting. До речі, пам'ятаєте, що я говорила, що я не люблю файтинги? Вимашимо, я зовсім чутка підпізділа. У дитинстві я любила файтинги. Зараз не люблю. Але у мене вельмі нішевий любимый быў файтинг. Гэта, ён называўся Fighting Rose. Я не ведаю, что это такое. Ну, не бачу. Ну, это пиздец. У меня был маленький
Sony Ericsson, на ім былі гульні. Вось, там якраз гэтая гульня была. Цяпер пірацкі Assassin's Creed будзе мець некалькі значэнняў. Не, гэта заўсёды будзе Black Flag, просто арыгінальная гульня. Тады, мне падаецца, яна поўнасцю ўжо зустрічае тады сваю нейкую... Я не ведаю, навошта гуляць арыгінал, калі вось ёсць гэты рэмейк, і ён мае тыя ж самыя катсцэны, тую ж самую мапу, толькі яна зроблена яшчэ якасней, таму што тут дадалі яшчэ ўсялякі там палепшэнні для юзераў. Вось. То бок старая гульня, як проста недаробленая будзе. Параўнянна не з гэта выглядае. То бок гэта не сітуацыя Resident Evil, дзе рэмейк гэта іншая гульня. І арыгінал так, ну, у арыгінале там ёсць... Карацей, вельмі адрозніваецца ад рэмейку. Тут не, мне падаецца, тут такога няма. Зорка, як жа Mortal Kombat? У меня было вельмі цяжкае дзяцінства. У меня быў Sony Ericsson і стары Asus, на якім была толькі суперкарова і гульні па пошуку рэчаў, тыпу такія. Вось, і ўсё. Але ты выжыла. Так. Зараз з намі. Гэта галоўнае. Так. Той ноутбук амаль трымаўся, калі я запускала у кантакце аватарыю. Ён ледзь трымаўся. Таму... У рэмейку не будзе будучыні, хаця гэта хутчэй плюс. Там у будучыні нічога такога няма. Каштоўнага. Будучыню ўвогуле можна паглядзець проста на ютубе і ўсё, таму што там няма нават геймплея. Ніякага. Так, Blasphemous 2. Хто чакаў? Я ўпершы не гуляла, таму... Не ведаю. Так, згодна. That's right, Blasphemous 2, The Third Sin, is a free content update that Нават не намагались ніяк яго выратаваць. And it's out now, so you can play it. And let's be honest, with all the new enemies, probably die a lot. Right after the show. Best of luck. Okay, Defender of the Crown, The Legend Returns, was revealed during our spring showcase earlier this year. But we've got a first look at gameplay coming at you right now. Decide a kingdom's fate when Defender of the Crown returns, featuring the original strategic adventure and new ways to play. Retro mode presents the complete 1986 Нет, не здымай кольчугу, просто отодвини ее чутки в бок, каб я мог докрануться до тебя. Гэта песня? О. Не песня. Не, гэта не гульня тронаў, гэта проста сярэднявечча. Але вось мяне здзівіла, вось калі была бойка ад турніра, ад першай асобы, ой, вось. Думаю, яна будзе як у пачатку суперпіксельная, тут яна лепей, чым я думала. Вось, гэта захоп Оксфорда. Гэта па Брытаніі ўсе.
Легенда повертається. Defender 13 of the жовтня. Crown, The Legend Returns. Lands on PC and consoles later this year. So, Ні, get it on your гэта не wish list Вестерос. pronto. And I think I'll handle Не-не-не, the я British accents from познала. now on. Не подобно на Вестерос. Sticking with the historical theme, here's some exciting news about the period shooter Hold Fast, Nations at War. Ой, яшчэ адзін гістарычны шутер. Так, гэты... Ладно. Трейлеры Assassin's Creed 3 выглядалі лепей, чым гэты трейлер. О, чатик по близкости аудио. Угу. Якія твары? Угу. Твары або твары? Бля, мне вельмі падабаюцца некаторыя відосы па гэтых шутерах такіх гістарычных. Асабіста калі там людзі проста РПшаць жорстка, там пачынаецца. Жыві, я тебе вырадаю. Visit holdfastgame.com for more info. Now, let's check out the release date trailer for They Will Come, a steampunk stealth game set on a vast airship. Steampunk Stealth, They Will Come. They Will Come. Хлопчик змагається з злом. Хто гэта зрабіў? Гэта ў гульні. Гэта ў трэйлеры. Так, так. Я думаю, некая стратежка абрадаваўся дарма. Нешта цікавае. Your family is captured. The device must be mine, boy. Ну, такое. Так, мне так само анімацыі хлопчыка. О, вось тут ён захапіў ужо гэтую робота. Гэта лепей. Стратежка Game of Thrones War of Westeros. Вельмі я чакаю, але нешта нема зусім. Ну, спадзяюсь, што будзе лепей, чым King's Road. Я ведаю, што King's Road гэта не стратежка, але... Не, мы за хлопчыка. О! Сусветная прэм'ера гэтай... City Builder, будаваць, карацей, гарады у космосе. А я думала, будзем будаваць гарады, што, типу, як гэты ўжо існуе. City Skylines? Так. Дзе... Там не да. Люди хочуць каналізацыю, ты ім, не ведаю, будуеш сваю статую ў цэнтры горада. Всё? Не. Тут ты будуеш, каб выратаваць фауну мясцовую. Вось. Ну, згодна, лісічак, канешне, шкада. Не тое, што людзей. О, вы бачыце, ўсё, што вы будуеце, яно ўплывае на экасістэму. І мэта тут вылечыць планету і вылечыць экасістэму. Бо нельга яе шкодзіць яшчэ больш. Карацей, запаведнік робіце, толькі супер сайфайны. Each decision, even small, has an impact on your planet. This world is waiting to be cleaned, restored, and brought back to life.
Ще вичищати все треба. Блядь, я забылась, як зовуть гэтую жывёлку, якая скотча. Кенгуру. Не, там маленькие были, такие ж маленькие есть. Так само. Ой, не пам'ятаю. Now, those of you in the Lovecraftian loop will know that Пушканчик! Sinking City 2 is just over the horizon. О, Sinking City 2. Пушканчик. Just like my co-host Troy. Really? Я пройшла перший. Oh. Ён не Here's the благі, release date але trailer where you'll find out when you can могло б finally бути dive ліпей. into the flooded survival horror adventure. Спадзяюсь, яны лепш зробяць. Так, українська, так. Вітаємо у Архамі. Угу. Я гуляла не на стримах сама, у портативі, до речі, але гуляла. Детективчик. Не, гэта просто таго часу капелюшы заўсёды такія былі. Ну, не заўсёды, у першай часткі таксама падобныя чымсьці было. Гэта больш науарнай, ведаеце. Так, ну зараз гэта ўжо трошечки бліжэй да Івовызына, і гэта добра, таму што выглядае якасней, чым першая частка па баёўкі маю на ўвазе. Ой, і дэмка ў стыме зараз даступна. The Sinking City 2 is just a few short weeks away, and there's a demo available to play right now on Steam. So І go ў check жніўні it out. выйдзе. Just don't listen to the call of the void whilst you're in there. Pro tip. Time to lock in, folks, as we get a world premiere up next. Now, this one is an attempt to revive that golden era of early skateboard games. You know, when Tony Hawk... Так, сусветная прэм'ера, некая скейтбордная гульня. Maya, one of the world's most Высёрс. talented modern skaters and an Olympic hopeful to boot. Ой, і вось нейкі алімпійскі чэмпіён нам зараз распавядзе. Або чэмпіёнка. Hey Future Game Show, I'm Sarah Meyer, also known as Surf Sarah. Skateboarding is my life and I love it with my whole heart, so I'm super excited to share Skate Sarah with you today. A brand new arcade skateboarding game inspired by the golden era of skate games. So this is the world premiere of Skate Sarah. Check it out. Ну, Им вайб, треба- конечно, hello, Джессика, my name's Jordan. Ты хочешь пойти со мной разом на выпускный бал? Я такие крутые, мои бацькі уехали. Оу, щит, оу, фак. Кстати, ім трэба было ўзяць распрацоўшчыкаў ВТФ, вайфу, тактикал, штосьці так. там, і вось эту гульню ім даць распрацоўваць. На нё туды ўжо я- гэтай дзяўчыне будзе ўдобна вось у юбке, у лифчике ездзіць на скейтборде. Вось Так. ты едешь на скейтборде, такое пачуццё, што ў цябе вось, ну, ты баішся, што ў цябе есть просто гэтага купальніка сіські просто How's about an вываляцца. exclusive trailer for a new expansion Ну, coming out бікіні for one of my асабіста. personal favorites? It's time for another run О, at Vampire Survivors. экспеншн для Vampire Survivors DLC. Хто там, Орегана? Ти, по-моєму, мені подається, гуляла. Hi, I'm Luca Galante. Accidentally made Vampire Survivors and I'm running Ponko. I made this expansion of Vampire Survivors called Emerald Oi. Diorama that was very expensive to make, but we gave away to the players for free. And so I started for a way to do some spin-offs maybe. I tried to get in touch with other Блядь, teams, indie потейте, developers, який to see if закрив they were нахуй. interested into working on some of these spin-offs. One of these we released just a little while ago.
as Vampire Crawlers. It's a game based on specifically being able to play at your own pace, play your cards effectively as slowly or as fast as you can. I got a lot of other ideas, but there's definitely more a spin-off coming, especially after seeing the success of Так а що зараз? Гэта ж виглядає як кролер, ні? Або гэта DLC до Survivals, яка робить Survivals кролер. I need my own games to be fun. Або гэта новая гуня в Google. So I want to make these other games and wanted to find a new name for them effectively. So again, I tried to grab Survivor, think of something stupid, and that's how Survive-a-thon came up, which is short for Survive a Ton. Амогус бегает, блядь. Такое же было там куча коллабов, ведь это все за всеми. This pin can come from a different metagame or different feature that they serve that doesn't actually fit Vampire Survivors, but would fit different gameplay mechanics. I'm not planning to let go of Vampire Survivors anytime soon. Я ведаю, но то, що вони зараз показують, гэта ж Crawlers, а назвали яны DLC до Survivals. This DLC initially was supposed to be just a little add-on to the Legacy of the Moonspell DLC, and as it's very common for me, I start something really small and it ends up being way too big, and so now it's got its own life. It's going to be called Legacy of the Blood Moon, and players can expect a small DLC with something 8+ characters, 8+ weapons, plus evolutions, but they can also expect a very low price of 80 pence, something along those lines. I'm definitely going to keep updating it for as long as it makes sense, as long as it is sustainable. If anyone wants to stay in touch and get to know more about what we're doing, please visit punkolab.com, where you will find a fantastic and useless count up to our next announcement. We have a lot more announcements in the near future, but for now, here's a trailer for the new expansion of Vampire Survivors, Legacy of the Blood Moon. О, трейлер. Ну, Survivors. Consumed by ambition. A cautionary tale, or a story better left untold. There's no retreat once this threshold has been crossed. If you really want to see it through, then just take my hand. The blood of malice ensnared the night shadows, and by unholy communion a macabre dance began. Мне из-за гэтых анімешак, вось, сінематикаў, што гэта, трэйлерных, мне такое жаданне пераглядзець Fairy Tail. Молодость свою вспомнить. Ashtart found the immortality she sought, but only in the flesh. Her soul taken as a toll by the abyss. Я еще не гуляла в Survivors. У меня она есть и на ПК, и на консолях. Или ось як я ще не гуляла. At the top seat of power, Baal was so high he couldn't reach anyone anymore, and eternal solitude turned into eternal madness. А як називається сайт з білоруською оглушкою? Кінокіпа. Ні, щось інше було. Є ще Анібел. Ще була скринка, але вона зараз не працює. Анібел. Так, я забулася, я давно аніме не глядела просто. Аж ну забыла. Here is another, wait for it, world premiere. And it pertains to one of last year's truly best games. Let's check it out. Так, є ще одна сусвітня прем'єра на конт найлепшої гульні минулого года. DLC для Обскурена? Ні. 11-біт студія. The Oasis survives even under the destructive sun. Outer Worlds? Next entry in another 13 years.
А, скринки запустили знову? Чудовно. А, чудовно. А, Альтерс? Ні. А, або так. Так, 11-bit Studios Альтерс. Апошняя пирамидная DLC. Угу. О, 13 ліпеня. Уже хутка. Раз месяц. Ой, делюкс видание. Уключаю это DLC у себя. Fans rejoice. The Altars is getting a DLC expansion called Last Variable. And I don't need to tell you to wishlist that anyway. No. And now let's take a look at Anemo. It's a free-to-play creature collecting RPG. Oh, important question. Is it full of adorable Free-to-play little guys? RPG I really like adorable покемоны. little guys. I mean, have you seen what's happening on the screen behind А-ля you? покемоны. Let's play the trailer. Вони м'якенькі. Угу. Я не можу. Вось розныя мягкія штукі, гэта просто я не магу перад імі ўстаяць. Я абыжаю мяккія плюшкі, вось усё, што мякенькае, яно павінна быць маё. Ну, зорка, гэта гульня для цябе тады. Ведаеце, у меня зараз... Мне есть мара. Ладно, гэта не мара. Гэта жаданне, я хочу, карацей кажучы, у School Panda з My Little Pony была калабарацыя, гэта тыпу блайндбоксы, дзе ты не ведаеш, што тебе выпадзе. Там у іх ахуенныя даўно выйшлі, але ў іх там вельмі ахуенныя тыпу брелки з My Little Pony, і я хочу себе один. Не накаштуюць, просто ёбнешься. Потому что лимитки. Не, не лимитки. Ну, тады мало іх, раз яны так багата каштуюць. Накаштуюць 100 рублёў 10. Для мяне, прабачце, гэта сума дохуя. Так увогуле, ён же нічога не робіць, гэта ж брелок. Ну вось. Таму што у Беларусі яны не прадаюцца. То бок ніякіх паставак няма, гэта трэба праз іншых заказваць. Жах якой. Там яшчэ за дастаўку плаціць, магчыма. Хаця на Алікі, магчыма, можна паглядзець, не ведаю. Можна. It's just a little rash. You can get a cream for that. So this is Cordora. It is the 4-player psychological horror game that opened the Spring Showcase back in March. Cool thing is, it's got enemies that mimic your friends just to freak you out. Псіхалагічны хорор. Яны будуць капаваць вашых сяброў, каб вас напужаць. You're not Alex after all. Tell me something that only Alex would know. You can't prove that. Okay, she's real. Roll the trailer. Now. Я поняла тебе в дупу. For men with nerve. They may be your crew. But inside the maze, don't trust anything they say. Hello? Harry? Where are you? I'm here. Harry? Mike? Wait, there are roses. Mike? I found the radio. Cool. I'm here with Harry. What? Harry? Yes. Mike? The night will twist your words. All right. Який ж ти крип? And take your body. Where are you? Mike, is it you? There are roses. Are you all right? Нема пакуль чого дадаваць, аказалася. Магчыма, толькі заўтра дададуць. For you see,
Фу, не люблю пока на хорроры. PlayStation. Cordura is coming soon to PC and PlayStation, and what do you know? Мне Here's норм. our next game. It's called Chronoscript. Я не могу The потом Endless спать. Ends. Я боюсь It's an усього. action-adventure game where you play as an editor trapped Ти ж inside пам'ятаєш, a коли ми в never-ending Roblox self-writing Пам'ятаю. manual? гуляли у хоррори? Kind of like what Так. developers feel. Не, Бель, ты иди, я тут постою. Так, ходил я там у гэтай у трум. You arrived earlier than expected. Welcome to my writing room. Самое смешное, коли потом за тобой бегла. А я в труме сидела. Саме веселе, що Яну бігла виключно за мною. Тобто ти і у лодку сіла, і уїхала сама, а я бігала від її просто по кругу. Так. А я прийшла, повіталась, і вона така, о, сябр. І все. О, пригоже виглядає платформер. My dear editor, I must return to my scripts. I do hope you enjoy what lies beyond the end of this endless story. Chronoscript. Візуал файний, так, так. Chronoscript, The Endless End, is coming to PC and PS5 in fall of 26. So write it down now on your wish list. All right, now we've got a world premiere coming at you. This one is a psychological horror game where you rebuild the memory. Сусветная премьера, психологичный хоррор, где вы будете повертать успаміны страшенного дитя. Told you I was gonna fix it. Ну иди сюда, ну не бачу, что двери зачинены, нахуй. Ну хули ты тут лезешь? Ну зачинены и зачинены, значит не треба лезть. Усім треба. І то так само шмат чого треба. А потім твоє життя перетворилося у психологічний хорор. That was your first look at Impermanence, Непостоянство. coming to PC in 2027. And if you're hungry for more amazing games just like that one, Ну, stay наприкінці tuned after було the таке. Exodus extended gameplay reveal at the end of the Щось show for the психоделічне. return of FGS Live from Los Angeles. Our hosts are in the City of Angels to bring you all the latest news from the summer gaming events, as well as some of those wonderful world premiere trailers you love so much. In fact, here's a little teaser of what you can look forward to. Так, тизер того, што будзе у іх наступнай канферэнцыі ў Лос-Анджелесе. Калі яна будзе, яны, мне падаецца, не сказалі, або я праслухала. Hey there, I'm Jules Gill, one of your hosts of FGS Live from LA. Stay tuned immediately after the Future Game Show and Exodus Extended gameplay reveal for more world premieres, demo drops, and maybe even a cheeky surprise. Адразу пасля гэтай канферэнцыі Make sure you stick around будзе after the вось Exodus яно. extended gameplay reveal for FGS Live from Los Angeles, hosted by our very own Amy and Jules. We do love them. We You do love guys them. break a leg. Right now, let's get back into the не games ведаю. with a closer look at Глядзець The гэта, не Lift, a глядзець. supernatural handyman simulator inspired by the SCP Foundation. Так, натхнёны СЦП пра гэтага рамонтніка. Tell you more about our upcoming supernatural handyman simulator, The Lift. The Lift is an Звышнатуральнага immersive story-driven рамонтніка. first-person simulator where you play as an engineer on a mission to investigate and restore a massive research facility abandoned after a mysterious catastrophe. From day one, it was paramount that The Lift feels really good to play. All interactions with the world are built to be extremely tactile. So it's not just about what you do, it's about how you do it. How it feels to pull, push, rotate, switch, clean,
screw in, click, tune, tighten. All these engineering verbs are at the very core of the gameplay loop, and every action is elevated through responsive animation, fine visual effects, crispy audio Ну design так, я была to права. deliver an almost Один блайндбоксик МЛП School Panda коштует 94 рубли. Ой. Для доставка бесплатно. Но и все равно дохуя. Мне шкода. Жах, які... Гэта Алиэкспресс? Так. Там яшчэ, калі ты дадаш у... Карацей, да, калі будзеш набываць, там яшчэ тебе налог дададуць з 90 гэта будзе яшчэ рублёў 20, ну 15. Вось. Пиздец. Как тебе еще потом в блайндбоксике попалось не то, что тебе хочется. Так. Это заўсёды так адбываецца. Open-ended sandbox system that you'll need to master by improvising and thinking outside the box. The third category is what we call boss devices. These are large, multi-step projects that are even more complex and usually involve multiple machines and environmental repairs, like, for example, the interdimensional antenna. You will fix its subsystems and will be tuning its settings to get the signals you need for your adventure, and of course, there will be a massive payoff at the end of the repair. Each floor has its own boss device. Some will be unveiled in the upcoming months. Some you'll have to uncover yourself when the game launches. The Lift is launching on PC, PlayStation 5 and Xbox in 2027. If you're interested, please add the game to your wishlist. And if you want to help us shape this adventure, sign up for a closed playtest on Steam for a chance to play the newest in development build. The playtest begins on June 14th. Thank you, and enjoy the rest of the show. The Lift is coming to PC in 2027, but you can and should Інші wishlist люди в этом it right світі now його? on Steam. Невідомо. Ну, ён же ў космосе, мабыць, ён там адзін. А, не, мы ж бачылі, там хлопец быў. Так, ёсць. На пачатку трэйлера. My Cannibal Family. Oh, that's a new one. Cannibal, Cannibal. My Cannibal Family. Мне падаецца, гэта яго праца там была. I'll eat you up. Whenever you tell me I'm pretty, ta-ta-ta-ta, it really hits me. Your little heart is very better. I want to live on a planet. О, мы будуем парк. Гэта роллер-костер Тайкун. Заманивайте посетителей. Потом их ешься. Пачынайце збор. Ой. Ну, дядулю вось нельга есці, тому што там ужо прабачце. Так. Гэта яшчэ і комп. Ну, кооператыв. Ой, боже гна. Ужах які. Аж перекрасціцца хочацца. My Cannibal Family is a cooperative theme park simulator with a terrifying twist, and it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2027. And here's a dark It's really terrifying. where you team up or go solo to take down enemies Mistfall Fall паляўнічае. Таксама мультиплеернае штосьці. Коопне. Или мультиплеернае? Оу май. Так.
Яны не спыняюцца, так. Set a reminder for July 29th when Mistful Hunter lands on PC, PlayStation, and Xbox. Мають великі мети Indeed it is. And here is an exclusive у гэтай interview with Saber гульні. Interactive about Clive Barker's Hellraiser revival. Вельмі великія мети. У нас тут Hellraiser, гульня по яму. Hi, I'm Anthony Default from Saber Interactive. Вось, нарешті щось покажуть. On Hellraiser Revival. The backstory for the player character Aiden is that he's this guy who has his entire life been consumed with yearning. From an early age, he's sought out crime, drugs, sex, danger in order to feel more, to experience more. By the time we meet him, he's met a kindred spirit, his girlfriend Sunny, and the two of them have entered this infernal spiral into depravity. You crave what we offer. Your desires so plentiful. In the game, you'll use this mysterious puzzle box artifact called a configuration to wield the powers of hell, to burn, penetrate, slash, rip apart your enemies. And also, it's a puzzle box, so you can manipulate it yourself to solve puzzles and ultimately save yourself and your girlfriend from the powers of hell. It is done. It was incredibly dear to us to stay true to the Hellraiser franchise when doing this work. So we went back to the first and second movie and to the novella that he initially wrote that it was all based on, The Hellbound Heart. Tried to kind of blinker other influences out, and we just studied those until we found what really resonated with us. Follow her, for we have such sights to show you. So in the game, the force of opposition that you'll be fighting is broadly on two sides. So on the first side, you have this cult that's obsessed with the Cenobites and with trying to create their own Cenobites on Earth, ones that they can control and use in order to essentially grant themselves infinite pleasure. So this cult, they're trying to find a way to advance their goals, and to do so, they need this Genesis configuration that you're wielding. You need the Genesis configuration to complete your bargain and try and get Sunny's soul back. The second category of enemy is what we call the unworthy. So these are beings who have used configurations themselves in the past, and in most cases have been like interred into the labyrinth where they've been tortured for some sort of eternity, and who are now released by the actions of the Genesis configuration and are seeking you, thinking that you're their way out, you're their way to freedom. So they're these depraved, decrepit souls who are desperately trying to kill Я не глядела кино или что. Так что я не розумію, про що він говорить. Гэты чувачок, якой вось на цішоткі у яго і так далей, ён падобны, блядь, на твар з каналу «Від». Так, так. Але ён там, вось гэты персанаж, гэта, мне падаецца, з 90-х кіно. Clive Barker's Hellraiser revival is coming to PC, PlayStation, and Xbox later this year. So go выйдет в этом году. Onto your wish list. Because of the pin, got it. Yeah. Well, it is time for another world premiere, and this one is a medieval Metroidvania starring a plucky little snail. Сусветная прем'єра, середньовіччя, Metroidvania, гуляємо за змію. А, снейл, не змея, улитка. Упс.
Ебануться. Я думала, там гульня будет максимально медленная. Такая, где ты паузешь. Не. Это Souls-like. Deadroot. Померлый корень. Deadroot is coming soon to PC and Хуткий Xbox. слимачок, Drop the так. devs a wish list to show your support, and you may as well keep that Steam tab open because we've got another great game up next. And this one is The До Road речі, of были Dust and 9 Sorrow. числа Pixel будут art показывать survival horror game inspired тизер нового by сезона Silent Hill. Overwatch. То бок 9. Не завтра, не на конференции Xbox? Не, говорили, что 9. Ну, поглядим. Но все равно я буду глядеть завтра Xbox. Так, тут некий триллер. Там котка. The Road of Dust and Sorrow. Короче, The натхнялись Road of дорогой. Dust and Sorrow is coming to PC and consoles in 2026. Okay. Our next game was revealed late last year and is a stunning reimagining Знову Лара. Seriously? Ремейк Going to перший. intro this one? До речі, у Epic Games безплатно роздавали ремастери Перших трьох. Короче, Так. кажу, Я забрала. Так, і я так само. Короче, кажу, я запустила саме перше. Перше я охуела, что там вот гэта старая раскладка не на VSD, а на докладно. Дякую великий за рейд, Рейвен. Hello. Короче, Там ведаешь, что керование, самое так? веселое? Самое веселое. Там, типу, Лара, і вона вся кубічна. Так, я бачу. Типу, нормальова. Ну, старая хуйня, що зробити? Але дупа і сісі у її круглі. І вона виглядає так, що її твар, блядь, треугольний. Блядь. А дупа і сісі є просто, ну, круглі. Ви ж переробили головне. Ну, що зробити? Самые моменты, як это, вострые, скруглые. Рейвен, так, яшчэ я не стрыміла, таму што гэта было ўначы ў чацвер, але на Women Led Games прэзентацыі было шмат хорараў. Вось, цікавых. Ну, такіх інды, але мне цікава было. Вось. Ну, ты, наверное, ты, магчыма, бачыў гэтую Resident Evil Вероніка ремейк. Вось. Мне ще падаецца, тебе спадабаецца. Учора, ну не учора,
сёння ўначы, у мінулай начы паказвалі пасля Summer Game Fest был Day of the Devs, ну, адразу. І мы таксама стрымлі, там хорор, геймплей там піксельны, то бок там аля старая піксельная хорор-гульня, але кат-сцэны там знятыя як кіно, і там яны вельмі крыповыя, вось. Мне падаецца, тебе спадабаецца вельмі. О, віншуе Рэгана. Steam and Nintendo Switch 2. You can pre-order the game now. From the bottom of my heart and the rest of the development team, we cannot wait for everyone to experience. А Alien Isolation 2 так само. Some legends are destined to be retold. Чакаем наступнага года. Let the legend come back to life. I see what you did there. Because the thing that Yeah, you made it about you. Tomb Raider Legacy of Atlantis is coming to PlayStation 5, Xbox Series X and S, PC, and Nintendo Switch 2 on February 12th, 2027. Which is 2 days before Lara's birthday. And if it's not on your wish list already, 12 then this is снежня me, выйдет. Lara Croft, asking you nicely Ой, to add студия. us. Пробачте, Don't студия. make me use my nasty voice. She'll do it. Seen it. Kind of like it. Okay, so yesterday we learned about the next game from the creator of Assassin's Creed. It's called 1666 опять, ну Amsterdam. як мне It's соромно. officially back from the dead, baby, and it does look Нормально, amazing. Now, I'm нормально. sure you've all seen the Вось release гэта нам trailer by яшчэ now, Рэйвен but if you спадабаўся, Амстердам, гульня. так. Here's an exclusive gameplay feature from the team. Гульня at пра National Digital. вядзьмарку у Амстэрдаме ў 1666 годзе. Мне падаецца, таксама тут такія хорарныя элементы ёсць. І чорныя коткі. Чорных котак я вельмі люблю. Так, One of these так. tribes, the Zandaris, was entrusted with an ancient form of magic, along with the duty to pass it on to those deemed І дэмка ўжо ёсць у стыме. Вось гэтай But гульні, this калі gift што. came at a cost. The very magic meant to elevate humanity instead corrupted. А, там толькі сюжэт у дэмцы Рэйвена. Were changed. And those who bestowed it had to learn how to take it back. Step into the role of Noah, heir to a long line of Zandaris, Да-да. to become the collector. She will not be alone. A choice must be made. One that will stand by her side throughout the journey. За каточку побегать. Together, they form the Union. Суд. Together, they must preserve the balance of the world. У трейлері учора була трошки бойовка, бачите. You can wishlist the game and play the prologue on Steam after the show. But we do still have one more great game to show you. If you've been holding out for a spiritual successor to the Mass Effect games, which I know a thing or two about, you need to know about Exodus, the planet-hopping sci-fi RPG coming to PC and consoles early next year. Now, the dev team, Archetype Entertainment, is made up of a bunch of ex-BioWare talent, including Drew Karpyshyn, who is the writer of the first two Mass Effect games, and Knights of the Old Republic, so you know it's got the juice. The team over in Texas have put together an extended gameplay круто. reveal led by the game's director, Chris King. That is coming up next, but you should stick around after for our sister show, FGS Live from Los Angeles. Right then, the time has come, the walrus said. I've been Alex Wilton-Regan. And I have been Troy Baker. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2026. Oh, you nailed that. Good. Так, Which усё, means it гэта is зараз time будзе for you, my апошняя dear friends, to гульня. enter the world of Exodus. Enjoy. Яны развітались. Так што вось. Мне яшчэ трошкі не падабаецца нейкі, не ведаю, дженерик браня ва ўсіх. In Exodus, you play Вось. as a traveler, venturing on dangerous missions deep into space. in Бок search of нельга, powerful alien як weapons that это, can save your dying homeworld. адрозніць You розных journey to персонажаў. deadly planets, derelict ships, Толькі па and колеру. the remains of lost worlds. Угу. Вось так, нешта такое дженерик у візуале, то бок, Survive the terrifying creatures я не that try to ведаю, stop
як трейлер мобільної гульні. Choose who to fight beside, who to fall for, Черговий. and who to leave behind. You play as June Aslan, a lowly salvager living on the outskirts of Leiden. This is where his story begins, alongside his awakened friend Houston. June, hey, come on. Ну, волк это мило. Yeah, I think so. Згодна. June was orphaned from a once Тільки як ми powerful побачили, його поруч з He нами has не a буде. unique and У гульні. mysterious genetic trait that lets him interact with ancient celestial technology. And it's this trait which might be the key to saving your home planet. Shit. It really works. Salvage your stream. You'll be able to customize your June as a male or female. Ну, не ведаю, для мяне вось гэтыя гульні, якія вось у космосе адбываюцца, яны для мяне ўсе як проста адна з серыі любовь, секс... О, блядь, гэта... Да, так, любовь, секс, роботы. Вось гэтыя Смерць і роботы. Зорка. Блядь. These choices will shape your character and change how Так, the world любовь, responds сердце, to you. роботы. Добре, що Потапа такого не почув. Let's check out some Ну, work то in що? progress gameplay so you У can мене get a feel for the злучилися systems, просто storytelling, choices, and characters that make up it. любов, смерть, роботи і... The first two companions you meet are Elise and Tom. Elise is an Секс, impatient наркотики, mechanician рок-н-рол. who loves to blow Так, stuff up так, and move злучилося у мене у голові і отрималося Tom is an experienced гэта. traveler who helps teach June the ropes. Вось, і для мяне усе гэтыя трэйлеры, якія вось па касмічнай нейкай тэматыкі, яны для мяне вось як серыя... Good to go. Він знов повтатав. Last minute prep. Заўсёды. Карацей, Зорка, я просто люблю Mass Effect. Вось, я не ведаю, гуляла ты або не. Вось, і таму я люблю касмічныя гульні, тэматыку RPG, вось гэта ўсё. Але, ну, тут ужо бачна, што гэта не Mass Effect, ну, як бы. Throughout your journey, you'll team up with a diverse crew of companions, like Salt, an awakened octopus. We got your back, June. You too, Salt. Not necessary. If you die, I leave. Contract Так, ну яны просто вось выглядають як просто серыя адтуль. Я ведаю, што там кожная серыя розная, я ж You'll глядзела. also meet other interesting characters, Mhm. like the mysterious CC Orlev, voiced Я by так само. Matthew McConaughey. О, яны Меттю МакКонахі заплацілі, каб ён агучыў персонажа. We find ourselves in. Name CC Orlev. In this scene, CC helps out June by giving him a recycler upgrade. With the new modification CC? added, let's see how we can put it to good use in combat. Ён торгаш, мені падаецца. Бок не компаньон. Lot of mercs, but I think I can thin a few of them out without being seen. We got your back, June. Things go bad? We'll kick in that door and come running. How you engage the enemy is up to you. In this encounter, June has to deal with a deadly turret, along with Lycan, the leader of the Fire Eaters. He's heavily protected, and things could get out of hand quick. Let's use this new recycler mod to stealthily take out some enemies and make things a bit easier. Next, let's use the scramble cloak to sneak up on some enemies. Holster was a shit leader. No vision, no discipline. We're going to do things different now that I'm in charge. First step, cutting out the deadwood. You all better start earning your keep. This turret is protected with heavy armor. Let's toss a thruster grenade to deal massive damage. Ну, МакКонахі ж 2 годи тому презентував нову гульню. Ой, а я забилася.
Ну, я пам'ятаю його на сцені, але я не пам'ятаю, що гэта було Exodus. Разумееце, у мяне мой гульнявы досвед, ён маленькі насамрэч. Я гэта прызнаю, таму што у мяне доўга не было тэхнікі. І таму ўсё, што выходзіла, я глядзела на ютубчыкі і, ну, ты ж разумееш, што ты пачынаеш, тыпу, глядзець відос, дзе ты разумееш, што тебе гульня не падабаецца, ты выключаеш гэты відос і ніколі да яго не вяртаешся. Таму вось так. Я сваё ўжо адглядзела, а грошай няма, каб гульні купляць, таму у мяне не так шмат усяго. Аргана, тут пытанне нават не з дазоркі, а я вельмі доўгі час блытала гэтую гульню і вось па экспансіі таксама вось РПГ касмічная была. То бок не тэлтэйлаўская вось такая вось шутан. Я іх блытала. Exodus вось тую. Tom's right. You can't be reckless when lives are at stake. But you don't mind putting our lives at risk? I'd rather die in a fair fight than risk killing a single innocent bystander. Whatever. I could use some more target practice anyway. Let's move. We've given the mercs too much of a head start already. Ну, Альтерс там не такі, не шутан класічний. Like Tom's account of why he can never go home. You know the strangest part of про візуал? Years have already passed on Leiden. Exactly. Spend a few hours on this world, a few days, a few weeks. It's all the same for the people back home. In between missions, you'll journey back to Persepolis, your primary hub and a major city on Leiden for both humans and Awakened. Good morning. Afternoon? I forget. Regardless, nice to meet you. You forget? You're doing the thing. The elephant forgot something. Is it better or worse if I notice or not? Here, you'll embark on new missions, experience how your choices shape the world around you, and meet new companions, like Phaedra Nath, a genius scientist and technician who's eager to help. Oh, I'm sorry. The lights, you need them, don't you? And you don't? No. The eyes, they don't work. So I built my own. Spectrum's different. External light sources are irrelevant, but it's close enough to what you would call, sight. Impressive. The rot's grown vicious, and it's only getting worse. People call it radiation, decay, but it's so much more than that. It rewrites celestial programming. Intelligently, adaptively. Intelligently? Like it's alive? Your homeworld of Leiden is facing extinction due to a celestial virus called the Rot. You'll need to travel across the Centauri cluster in search of a possible cure. Phaedra's grandfather was a legendary traveler named Elijah Nath. He left Leiden to investigate the Rot before disappearing decades ago. You travel with Phaedra to a planet called Sang. Спочатку побачилось, якби цим гэта Том Круз. I must thank you for this opportunity, June. For allowing me to be part of this. No point in waiting around. Next stop, Sang. Sang is a rocky exoplanet covered in a sulfurous atmosphere. You'll need to traverse across the deadly terrain to discover the ancient ruins where Elijah's ship crashed. Oh, wow. Not a dead moon at all. Okay, there were celestials here once. How remarkable. Along with Phaedra, we've decided to bring Salt. Her long-range sniper rifle and abilities that specialize in confusing enemies should come in handy. Limestone deposits on those rocks in the center of the lake.
I can get there, I should be able to make a path across. Right, perfect. I suppose we'll just, wait, here. Fang has always been extremely volatile. Completely unideal for civilization. Ви женщини відрізняються, а у мужиків твари подобні один одного. Угу. Your induction clearly shapes the limestone Nope. itself, but what dictates the extent? Oh, so many questions and possibilities. This is already shaping up to be a most fortuitous partnership. Early travelers explored this moon, but they never reported anything of interest. The ones that survived, anyway. Of course, there have always been rumors in certain circles that one of the Detonator factions may have hidden caches of treasure here. What kind of ghost is that? I don't know, but I'd wager it's not friendly. Угу. The number of ghosts is not decreasing. Привіди, Нікі. Дякую. Interesting. That door is also celestial. It looks like... Yes. Yes, this is definitely Truth-Seeker architecture. I might be able to use my drone to open this door. Shall I try? This is an incredible discovery, So little of Fang has been explored. Because it's, so hostile. But now we can confirm that the Detonator Celestial did have a presence here. During missions, June will discover ancient technologies, Таємниці upgrade his древньої gauntlet, a раси, powerful ось artifact passed ГТ down to 8. him from his father. Once upgraded, it unlocks new possibilities for both traversal and combat. Any idea what this is? I can't decipher it, but clearly this artifact was held in great reverence. June, be careful. Celestial technology can affect human bodies in unexpected ways. Are you all right? Прабачце, конечно, але вось гэта ўсё з рукой. У мяне флешбекі Mass Effect Andromeda. Let's see if this gets us past that bramble. Here we see June acquiring Lance. Блін, гэта ж рука падарунак яго таты. А як маманціня чухаць? Ён жа праўша. Нічога. Можна лева, я Падарунком думаю. таты. After pushing deeper into Sang, they learn a Просто тое, што мне падаецца было прышпільна ў Mass Effect, гэта тое, што так, ты быў аля там супер-пупер аператыўнікаў, але ты быў звычайным чалавекам. Вось. А тут вось сябе, што ў Андрамедзе, што тут і ў Драган-Эйджы, то таксама. У Інквізіцыі так ужо дадалі вось гэтае, што галоўны герой абраны вось гэтай рукой. Але... Чаму рука, чаму не нага, не вока? Чаму не вуха? Так.
Так. Глядім геймплей. Регане, навіть у думках не було протягувати. Угу. Вам так само показалося, що спойлери шмат. Ну, яны зараз намагаюцца прадаць гульню. Вось. Таму што калі гэта мне зацягнуць, ну... Ну, а які тут спойлер? Што яго тата прапаў, і тата яму руку падарыў? Альбо што яны там з кентамі не новымі сустрэнуцца і піздзяцца будуць. І ўсё. Ну, так, мне падаецца, тут распавядаюць першую траціну гульні. Вось. June and Phaedra must now confront Elijah, hoping to persuade him to share the secrets contained in Sang. Without this information, Leiden will be destroyed by the rot. This place is forbidden. I warned you not to come here. You threw away your legacy. Phaedra! Elijah, please. Whatever you are afraid of, the answer isn't more bloodshed. I need a promise. A solemn oath. I cannot stop you from claiming the secrets of this world. But my dynasty will be no part of this. Elijah, what are you doing? The Nath bloodline ends here, my child. With me and with you. I will take our dynasty to the grave rather than allow it to fall to the sway of Orion's spawn. I don't want to kill you. Drop your weapon and this doesn't have to end in bloodshed. But my dynasty ends here. This has been a small peek into the larger world of Exodus. Записали не стрелять у яго, ён усё роўна яе застрэліць. All the way up to launch. In the meantime, wishlist on your favorite platform now and become a traveler today. Гэта а-ля пост-шоу Future Game Fest'у. То, што не ўключылі ў галоўную. Я вось не ведаю, глядзець гэта, не? Прабачце, я бачу, што вось пацаны такі Last of Us мультиплеер адмянілі на другой часткі, вось гэтую мультиплеерную гульню. Усё, робім сваю. Ну, сапраўды, гэта вельмі падобна, што, ну, бачна, што яны на Last of Us арыентавались. Толькі гэта, канешне, не горш за тое, што быў Naughty Dog атрымалася, але... Але вельмі падобна. Зорка, ты будзеш гэта глядзець зараз? Я не ведаю, колькі гэта будзе.
Я так само не ведаю, колькі гэта будзе. Ось. Я про то, что я погляжу. Я с тобой, Бель. У меня еще сухарики так не скончились. У меня так само, но я уже хутчэй почала. Ось. Можем, пакуль сухарики не скончацца, гэта будзе наша, як гэта, наш гадзіннік. Я ўжо блізка. Пачалося другое. Ну. Так, але гэта ўсё яшчэ FGS, Future Game Show, толькі вось Live from Los Angeles. Не памятаю, в мінулому годзе мы тут таксама глядзелі. Так. Мне уже все равно, я буду хрустеть. Да я и так уже хрущу тут. Скажу. Oh man, I can't believe how good Belle's fanfare looks. I will be putting every notification bell on that I can because 2027 cannot come soon enough. Next, we're off to the action-packed world of Alcahest to take a look at the game's physics engine in action. Виглядає пригоже. На Dishonored подобно. VR хоча всього. Alcahest is bringing brutal combat to the table, and thanks to its physics-based chaos, it's probably going to be flipping it too. Yeah, and I think that we are just plain flipping excited about it. Up next, let's take a sneak peek at the PC gaming show, which is upcoming very soon, and also will contain a teaser for a game that I know you are all incredibly excited for. Контроль. Резонантний геймплей. My name is Mikael Kasurinen, and I'm the creative director for Control Resonant. We hope you enjoyed this small teaser. Tune in tomorrow for the PC Gaming Show for the full reveal. Завтра на PC Gaming Show буде геймплей. Control. Цікаво. Live tomorrow on the 7th of June at these times here, meaning that is a full weekend of gaming content from us all. Aren't you lucky? Aren't you just? Up next, we're digging holes and filling them with crops and bodies. Here's a developer interview with the minds behind the upcoming farming sim with a murder mystery twist, Grave Seasons. My name is Emmett Nahil. I am the narrative director and co-founder at Perfect Garbage Studios, and we are creating Grave Seasons, our murder mystery farming simulator. In Grave Seasons, you not only have to grow your farm, build your relationships, but also figure out who the supernatural serial killer in town is going to target next. And as you play through, as you learn this killer's patterns, the year comes to an end, and as you start again, a different supernatural serial killer will be active at the start of the game. We essentially have a campaign for each killer, so they're fully scripted, fully storylines. It's a limited pool, but each time you start a new year in Ashen Ridge, we ask you to sort of re-enter town, and a different killer will be active.
We do want dating and romance to be really well integrated into the world, so you potentially could end up romancing the killer who's active. But as you romance, you'll О, май, ой, ёб твою мать, вы же это твинг. that same NPC's romance storyline will be Ты ведаеш, што тут толькі што сказалі, што ён можа апынуцца забойцы і яго можна будзе зараманціць. You're not a cop, you're not a narc, really. Your job is Ну, ты не ведаеш, хто забойца, але ты можаш зараманціць выпадкова забойцу. different ways of protecting the next potential victim from the killer if that's what you want to do. Or if you want to just watch chaos reign, you can do that too. Oh, wow. I can't say exactly how many killers there are right now, but what I'll say is that we do track and understand how much chaos you've sown in town. The game is paying attention to the choices. Ну ви ж той солодкий твінк у чорному одінні, ё-моё. Схваляємо, так? The first moment that a player decides to investigate a crime scene or to poke at the after effects of a murder. О, ось гэта так само неплохі. Можна чирикнуть. Записуємо. At the same time. And that moment of discovery and following clues and tracking down these leads is something that I'm really excited for players to get to experience. Again, you aren't playing a cop or really in authority situation. So all you can do is follow clues and investigate these leads as you find them in the world. As each killer progresses outside of murder scenes. Да, поспробуйте угадати, який у Саші зоркий типаж. NPCs' homes will change. The potential victims' homes will change. There might be different leads that will draw you to different spaces in town. Our writing team are huge Ну, блядь, ну ведь horror fans, and гэты so ще з we're always довгими gonna try to sneak волосами, in little просто references and вау. little hints for folks who have a keen eye out for that kind of thing. In game, I will say that between playthroughs, there might be little secrets that you can uncover as you play more and more in Ashen Ridge as well too. If you love the interpersonal dynamics of older farming sims like Harvest Moon, but you also love deeply written and sort of heartfelt character stories, you'll love Grave Seasons. We really want people to get invested in the characters and also in the world. I will say we have a demo coming soon. Can't say the exact date yet, but keep an eye out for that. Grave Seasons is coming to PC, Xbox, Nintendo Switch, and PlayStation. Feel free to wishlist us on Steam. Check us out. Так, я взяла Switch паглядзець, ёсць ли дэмкі нейкія на світчы з гэтай годні. World Premiere. Сусветная прем'єра. Закос на Мегамена. Gemini X. Mega Man fans the world over are going to be rejoicing with the reveal there of Gemini X. I mean, it's got robots, it's got sci-fi action, and it is slick and stylish to boot. Блін, такое почуття, що в минулому годі я рофлила з гэтага лысага мужика. Так. Мне падаецца, не, там быў гэты лысы мужик, і з ім не была не дзяўчына, з ім быў іншы хлопец. І яны крынжавалі. Штосьці ў гэтым, ну... Дзяўчына на адакватнасці. гэтых гейм-шоус я штосьці занадта талерантная стала. Занадта громко. Хвалююсь, што гэта мой уплыў. And we're gonna save my lost baby Michaels. Your perfect design allows you to absorb the essence of everyday objects, giving you super cool powers.
Чому у трусика дети у вигляді кропель? Это что за портал? Безгеродная. That was VED Recure, Tito, and Paradoxical for you to chew on, and they're all available to wishlist right now. Now, speaking of mouthfuls, our next game puts you in the rather horrible position of being a dentist performing operations on monstrous sharks. Powerwash ту, я бачу. Ось Powerwash, ось гэта такія гульні, гэта для мяне. House Flipper гэта для мяне. Ось я кайфую ў такіх гульнях ловлю. Так, мы лечим зубы акуля. Яны не родныя. Ну, цікаво виглядає. Трошки там у стилі... Так, у мене ще зависло. У стилі там Paper Please, вось гэтага вось усяго. Трансляція. Horrible truth now, and that is that the orcs in our next game, well, they're flat out broke. This is Don't Kill Them All. Фіка! Фіка, так зовуть котку у Overwatch. Dirty, smelly, and desperate to kill. Surely these orcs have got some competition with Jules. You can wishlist Don't Kill Them All. Не забивайте их всех. Powerfully hurtful words. But thankfully, though, I can scrub that insult from my mind with our next game because it's time to check Powerwash Simulator 2. the one and only Powerwash Simulator 2. Ooh. Powerwash Simulator 1 exceeded our expectations. Really happy with the reception that it got. Ну в огуле кайфы, ну вы поглядите на это ёбаный насрал. Не гульня, а Мара. So we've got a lot of amazing paid DLC coming out with incredible collaborations, but we're also going to be releasing free jobs alongside those. They expand the story of Powerwash Simulator itself and the universe that it is within. So in Powerwash 1, we had these free jobs called the Muckingham Files, and these are all contained within the town of Muckingham. In Powerwash 2, now that we're covering the whole county, we're calling the bonus jobs the Caldera Chronicles. So with the Caldera Chronicles, the first job that we've already released, which is a free job, is the miniature village, which sort of plays on the idea of you being a giant in a very small town. The next one we're going to be releasing soon is the bowling alley, which is set in the 1980s. Kind of been frozen in time after an event tied to the main story occurred, and all the decor reflects that era. And we've also added a few interesting little things in there to play with the physics of the game. So there's also a bowling alley that you can interact with using your power washer to push the bowling ball down the lane, trying to knock the skittles down. If you were to do that successfully, you can get a little celebratory video on the 80s style TV in the room as well. The next job after that will be a bouncy castle, and here you will be able to jump higher than usual. Ну это моё, ну моё. Колькі яно коштує?
Power Simulator 2 is out now on Steam, О, PlayStation 5, уже Xbox вышел. Series X and S, and Можешь Switch. поглядеть, The успею. Village is out now, and Сколько? the Bowling Alley and the Bouncy Castle will be coming later this year. Сколько? Thanks to Future Lab for chatting with us and for the Зараз reveal of those погляжу. 2 new levels which are coming our way. Я думаю, $20 Model 10. villages, old bowling alleys. If you chuck a few swans in there, you got the makings of Hot Fuzz 2, right? Yeah. But anyway, I think it's now time for our next world premiere. Let's do this by the book. Roger that. I think. Так, Powerwash. Height. Powerwash Simulator 2 $10. О, not bad. $10 это не столько, сколько я думала. Что тут было Ну, цікаво? блядь, я House Flipper набыла за 5. На знижках. чакаем Гэта знижки $10 на тогда. знижки. А, уже на снижке. $10 на знижки. Угу. Being cursed. Sorry, what? You said what's not Ну, to love, and I такое. think being cursed would significantly suck the joy out of life. Well, that's actually not entirely true. Хтось ведае, вось ты, у каго беларускі стым, вы яго папаўняеце. У мяне беларускі стым. А там курс даляра змяняецца так же сама, як і РЛ? Гэта ад банка залежыць, то бок Steam просто пры, ну, разумееш, Так, у я далярах таксама праз Іры. выставляю. Я праз Іры папаўняю. Ну, гэта курс банка, з якога здымаецца грошы ў банка? карткі. Так. Блять, яшчэ і з далярам. Я не праз Ерып, я просто картку ввожу и все. И списывается с картки. А я праз Ірып. Ну, молодца. Ну, Так, цікавага, я не ведаю, ти бачу Blasphemous 2. Лару знову показали. Что там еще было? Хорроры показали. Ну, такие середненькие. Мне стало до карток доколупаться. Мне покуль норм. Ну, тільки там з першого разу може не пройти, але яна у мене там забита. Ну, то бок ён памятае. Ну, я просто яшчэ раз натискаю кнопку оплатить ее. І яно проходить. Exodus так быў. Геймплей быў, шмат было, то бок хвілін 15 было у Exodus. Так, але мне ён насамрэч больш нагадаў Андрамеду. Там таксама герой з гэтай рукой незразумелай. Кампаньёны. Ну, там паабяцалі, што іх будуць цікавыя гісторыі, але я не пабачыла. Гэта цікавыя гісторыі на дадзены момант. Андрамеда так згодна. Добрая была песня ад Харватіі на гэтай Еўрабачанне. Шкада, што засудзілі. Вось. Андрамеда, я балела за Харватыю. Адчуваю. Barbarian Saga the Beastmaster is coming to PC, Xbox consoles, Nintendo Switch, and PlayStation on September the 9th. So wishlist it now. Next up, we're about to take a deep dive into the Andromeda title Dark Mass, who have got a very special announcement for us all. О, щастя. This place has been buried for centuries. Про подводные. Не спужали. Угу. Это было чакана. Ну.
I tell you, if I had hair, it would be standing on end right now because that looks horrifying. And you can pre-order the physical edition. Я чекаю знижку на Baldur's Gate 3. Then to Fairy Friends, in which Spire you play as a magical being and Караулім. befriend enchanting creatures. And then Якую? 50%? take a look. For centuries, our worlds Ну, were яка held together, буде? bound by А коли буде ancient 30%? witch Ні. spires and those who protected them. На Baldur's Gate завсёди тільки 20%. 50 я давно не бачила. Is spreading. The fate of the worlds is in your hands. Так, ну гэта мы ўжо бачылі пра відзьму. Так, я заўсёды толькі 20 бачу. То бок і нават на навагоднія знижкі вось гэтыя зімнія таксама толькі 20. А што вы Таму шановна калі вось чакаеце? будзе зараз. Не, гавары. Не, працягвай. Ну, у тебе мысля была. Не, у тебя таксама была. Што вы шановна чакаеце больш за ўсё? Я больш за ўсё чакаю Project Robot. Я вельмі чакаю Intergalactic. Больш за ўсё. І, магчыма, Wolf Among Us 2. О, Rayman. Геймплей прям. Кстати, вось новый Rayman, яго анансавалі на PlayStation. Это в плее. I think it will be for new fans a starting point. You discover Rayman for the very first time with voice acting, with storytelling, with a bit more stakes, with a villain. For fans, I think it's more of a canon version of the world of Rayman that you will rediscover and that will serve as Я забыла, что я уже хотела that сказать. will serve both for a new audience and a returning. Ну, вы говорили про знижки и про Baldur's Gate. Я уже забылась. Здарается. На экспедицию я не ведаю. Я просто думаю гуляць у экспедицию толькі пасля таго, як я пройду Final Fantasy 16, яка у меня ўжо ляжыць палічцы год. Я такая, трэба прайсці. Я яшчэ не прайшла. У меня багата так гульні ляжаць, на жаль. Вось. Паглядзім. Мне Rayman, я гуляла ў Rayman Origins і ў Rayman Legends. Мне вельмі спадабалась у свой час. Чухая. Obviously, medieval themes, castle, dragons, they were playing a big part in Legends, but always kicking your ass. So we thought, okay, now let's reverse that, and we will use the dragon to kick people's ass. A bit, I would say, Panzer Dragoon, Star Fox side. So I'm in an exciting ride. I do barrel rolls, I shoot fireballs. I'm gonna blow up stuff. Really quite simple gameplay in a way, but ambitious realization on top. The intention of the sixth world, it came from will also to have a Чому у нейкі момант яго акцэнт гучыць весь на французском, а потым быццам бы на індійскі акцэнт такі. Не, для мяне гэта французскі толькі акцэнт. Ну, мне. О, яшчэ, Майкл, я чакаю вельмі Онтас, новы гульня ад стваральнікаў Сомы. Ну, Frictional Games хорроры. To face enemies and obstacles, and it's more of really cool platforming gameplay of Rayman Legends in brand new levels. Because they are brand new levels, we can play more with 3D. It's a very strong co-op game. It was one of the very strong pillars of Legends we maintain is the 4-player co-op, and I think it's even better optimized for 2-player co-ops. It's super cool to play with kids. Гулять можна з дітьми, хлопцями твоїми і дівчинками твоїми. З усіми. А з дедулі, з бабулі можна гуляти, або тільки з дітьми і відавочно можна. Коханими.
Коли ти кохаєш бабулю I tell дідулю, you, то this ти game так sparked можеш. so much joy that I might actually self-combust. I didn't think it was possible for me to love Rayman Legends anymore, but there we are. We made one of my favorite games ever with new content and levels. It looks so good. Up next, we have the sequel to the outstanding Hellcard, unsurprisingly titled Hellcard 2. This lord found his silver spoon was not enough. Extravagance and opulence breed hubris, and hubris breeds Шукаємо гульню, у якій можна з хатнім жывёлам гуляць. Мне падаецца ўжо ёсць гэта на планшетику, дзе мухі бегаюць і коткі просто Так, и котка можешь ловить. Так, так. And yet, the Lord still has an ace up his sleeve. Deal with it, or perish. I absolutely love the fact that the positioning of your party is as important as the attacks and spells that you use there. Same, and that like folded paper aesthetic? Yes, please. And I tell you what, you're going to be saying yes, please, to all of these back-to-back trailers that we're going to show you right now. О, зараз хутенько трейлери покажуть. Ну-ка, космос. Пінбол космічний. Угу. Шутан і рогалік. Когда что не литербол. А что такое литербол? О, литр это лоток? You confirmed! Wow! Saving the town! Hooray! Our demo is available to Ладно. play right now, but these updates are coming soon. Skill tree upgrades! Get stronger! A new Twitch integration update! Oh my goodness! Ось it's не amazing. ведаю я And the так. best part is, you can check out these updates during Steam Next Fest. Ooh, we did it! Thanks for watching! He told me not to come look for him. Anyone in there? But I've never been good at following the rules. О, мне гэта падабаецца, як выглядае гульня. The place doesn't feel right these days. Too quiet. So all those stories were true. You also made it back here. He was right all along. I suggest you stay out of this. That was a pulse, the rabbit Dim hole, Haven? and Dim Haven, the lost source, and you can wishlist them all right now. Ва Біошока? Ну, так, але без гэтага. Без геймплея. О, две гульні залишилось. То бок, такі больш пазлы. Ходзіш, глядзіш, вырашаеш загадкі, вось гэта ўсё. О, аргана. Гэта лёс. Show me what you can do. You never measure up. I got fun cards. Let's play. Why do you keep coming back? Цудоўна. Lasts. Take the coins. Аргана, што ты такое любіш? Вось яшчэ плюс адна гульня. Black Jacket ўжо выйшла. Well, firstly, it's blackjack, and secondly, I'm phoning HR, all right? You are such a grass, honestly. Black Jacket is out now on PS5, PC, Xbox consoles, and Nintendo Switch. Indeed, it is. Now, you might have noticed this rather fashionable T-shirt that I'm wearing and thought to yourselves, oh, why is he wearing that? Well, I'd love to say it's because Два I'm slave to сиквел fashion and некага. just love wearing dark clothing on one of the sunniest days Зараз ever анонсують in некий LA. But сиквел? it's actually because it pertains to the final game of our showcase and our next world premiere. Ooh,
before we see what that could be, we just want to extend a massive thank you to everyone who took part in the summer showcase and live from LA, to all of you at home for watching, and the team that made this happen. Indeed, indeed. And if you go over to Steam and type in Future Game Show, you can see all of the titles that we've had across both showcases. And why not show the devs some love and wishlist them all, my friends? But as ever, I have been Jules. I've been Amy, and we'll see you in Cologne in August for our run of shows Бель. at Gamescom. Bye. Bye. Питання єсть. Якое? Мы идем в этом году на Юникон. О, ну гэта пытанне. Ну, можна пайсці. Чаму бы і не? Просто я на Юниконе ніколи не была. Ну, там прышпільна. Вось. Но рыхтуйся грошы свае страціць на ім. А так там прышпільна. Так, я не ведаю, што гэта за сіквел, якая была першая гульня. Файндзін Фрэнкі. А, гэта не сіквел, гэта проста гульня. Ну ладно. Ну що тады? До заўтра? Усім. Пу-пу. Так само я з усімі розвітуюся. Ось, пойду гуляти Overwatch. Тому ось так. Перемог зорка. Ось. До побачення. Всім дякую. Так, всім дякую. Дякую, Бель. Дякую, зорка. Все. Ось, всім дякую. Peace and love, дороженькі. Ось. До добраніч всім. Слухайся матулю, татулю, дядулю, бабулю. Ось. Всім баба. Баба.